Check, 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 check. Check, check. Check, 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 check. Test, test, test. Check, check. Static sound is in the cable. Check, 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 check. Ah, there's some buzzing. Is it the cable? No, the Ethernet. Yeah, is it the cable? Putting into the microphone? Check, check. Sound like is it the cable? The sound from the HDMI? Just change and check. The microphone. He's sending sound to the ethernet that is coming out from the HDMI port. So the sound is clear in here.
Hello, hello, testing the online sound. Hello, hello. Checking the online sound on the YouTube. Hello, hello. No, it's good. I just talk, speaking to myself. Just now I said hello, hello. You breaking. I'll show you. Hello, hello, testing the sound. Hello, hello. You might need to increase the output there because it's very quiet online. Hello, hello, hello. You should be able to hear me clearly. I'm going to boost the sound slightly. Slightly. Hello, 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 hello. On my side, it was clean on the iPhone. I heard you is my phone problem? Maybe. I gave you the link, that's why. On my phone.เชิญ1 2 3 4สวัสดีครับสวัสดีครับเทส1 2 3 4สวัสดีครับสวัสดีครับBecause at the time, Amma speech, I will come here and I will just. Hey, 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 test, one, test, one, testing, 1, 2, check, test, 365, test, 1. Can you move here 1 minute? I want for the hit. Test, 1, check, testing, 1, test, 1, check. Just tell him to test, 1, check, test, 1, testing, 1, test, check, 1, hey, hey, test, testing, 1, 1, 1, 1, test, 1, check. Just can you help him? Ask him to try maximum before feedback and say.
check, test, test, one, one. Hey, one, check. Maybe little bit. Hey, check, one, hey, one, test. Check, one, hey, test, one, test. Check, one, testing, one, check, test. 3, 4, 5, check, one. Good, it's good. Good.
Namaste, everyone. We will now begin with the proceedings for this morning. I'm conscious that a number of us are finding our seats, so please do so quietly so that we're able to continue with the session of this morning without any further delay. Thank you, Ji. A very warm welcome to everyone on this third and final day of the World Hindu Congress 2023. I'm sure each one of us has had an amazing 2 days so far. Everyone present in this room are Hindu leaders, Hindu activists who are playing a pivotal role in the Hindu resurgence movement. Each one of us present here today, over the 3 days, the organizations, the groups, the businesses, universities, and media houses we have represented, they are all contributing to making the global Hindu society a formidable force to be reckoned with. We have been part of history in the making. We have witnessed the World Hindu Congress Declaration, which we have all agreed to. We have collectively agreed to making the Hindu movement, the Hindutva movement, a force of good, a force impacting effective positioning and strengthening of Hindus world over. The World Hindu Congress 2023 was made of 7 parallel conferences. It has been akin to 7 conferences of knowledge on Hindu resurgence that has been flowing, and we have all had the opportunity to immerse ourselves in it. For those that didn't make it to the discussions and presentations in person, today you would have the opportunity to interact with the 7 conferences. As much as we would have wanted to be in 2 places at a time, we weren't able to. So this morning, you will hear from all the 7 conference coordinators, the highlights, the summaries, next steps, actionable points from all 7 conferences. There will also be an opportunity to ask questions of the 7 coordinators who will be up here. So just a bit of housekeeping for that purpose. We all know the exit is at the back of the room. If in case there is an emergency, we'll kindly walk out through any of the exits that are closely near to you. And for your conveniences, the bathroom's located at the back to the left of the hall. For the question and answer session, as we're aware, we're a massive audience here. We won't be able to each of us ask our questions. So we've got some volunteers around who have pieces of paper that you'd be able to write your questions and send it back to us here at the top, and then we will be able to present your questions to the conference coordinators. So if you have a question, please put your hand up and a volunteer would run a piece of paper to you. So this session here today will bring together the entire World Hindu Congress, the 7 conferences, the 2 days, and what has happened. To chair this session, I would like to invite Shri Dattatreya Hospolaji to join us on the stage. Shri Dattatreya Hospolaji is the General Secretary of Rashtriya Swayamsevak Sangh, an MA in English Literature. He has travelled widely abroad and is fluent in both English and Hindi. An effective orator, he is well-read and has a special interest in foreign affairs. He was at the helm of the Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad for 15 years. He is seen as a team builder and commands a strong following in the student community. He was the Sarkaryava with RSS before taking the new responsibility of Sarkaryava for Rashtriya Swayamsevak Sangh. Please welcome him with a round of applause. I'd like to now invite the 7 conference coordinators on this stage. Dr. Manoj Motwani ji for the World Hindu Economic Forum.
Professor Nachiketa Tiwari ji for the Hindu Educational Conference, Shri Vikram Sharma for Hindu Media Conference, Sushri Rashmi Samant ji for Hindu Political Conference, Srimati Pritika Sharma ji for Hindu Women Conference, Shri Murali Krishna Magesan ji for Hindu Youth Conference, and Professor Guna Magesan ji for Hindu Organizations Conference. To get us started, the first conference that we'll be hearing from is the World Hindu Economic Forum, from Dr. Manoj Motwani ji. Manoj ji is a dynamic management consultant, business coach, and corporate service provider with extensive expertise in management and compliance. Starting from humble beginnings, he progressed to senior roles, including CFO and CEO of multinational corporations. He also served as an independent director in a public company and eventually founded his business. Beyond his community business commitments, Manoj ji actively engages with non-profit organizations in Hong Kong, Bharat, and Italy, fostering business, education, and culture. In 2018, Manoj ji was honored with the distinguished title of Knight of the Order of the Star of Italy. It is equivalent to the Padma Bhushan of Bharat, by the President of Italian Republic. Please welcome Dr. Manoj Motwani ji. Namaste. Wonderful seeing you all for last 2 days. Now is the third day for us to, all the coordinators to report what happened in these conferences. So first, my opportunity to express, we had 6 sessions at the World Hindu Economic Forum conference in last 2 days. And here's the summary outcomes and the takeaway from each session. So this session 1 for agriculture, we explored advancement in agriculture technologies such as vertical farming, hydroponics, precision agriculture, and remote sensing for crop monitoring, recognizing the potential to enhance productivity and profitability. We discussed opportunities for trade and investment in agriculture, focusing on economic growth through exports and strategies for maximizing productivity in the global market, while supporting the small-holding farmers. The integration of biotechnology in scaling up frontier areas was also emphasized, as this revolutionizes crop breeding and addresses the food security challenges. Lastly, we recognize the role of innovation in agriculture production and supply chain, highlighting its ability to drive efficiency and improve the bottom line for farmers and agri-businesses. The takeaway from this conference for agriculture session, to use the modern technology to enhance the productivity, collaboration towards the knowledge for good agriculture practices, tracking natural resources and their degradation, maintain the soil nutrient for better productivity, and transform to modern methods of technologies. Session 2 of manufacturing, we reflected on the potential of the ASEAN-Bharat alliance to establish an unparalleled production hub, revolutionizing global supply chains. We discussed how this collaboration is reaching new heights, fostering innovation and driving economic growth for regional prosperity. We delve into the growth opportunities in the manufacturing sector between Bharat and Thailand, revealing promising prospects for economic expansions. Finally, we explored Bharat's competitive edge in manufacturing and technology, highlighting its thriving sector, innovative strides, skilled workforce, favorable business climate, all contributing to Bharat's global prominence in the technology-driven industries. The takeaways from this session: to enhance investment in R&D, enhance the ease of doing business, bring about the faster legal reforms, and ASEAN-Bharat accelerated collaboration. Session 3 about funding. So we gain investor perspective on Bharat's funding landscape, understanding due diligence, investment criteria, and decision influencers. We navigated infrastructure financing, infra bond, and strategies for attracting investment in Bharat.
future trends in fundraising, financial innovation, impact investing, and sustainable models were discussed. Lastly, we delved into Bharat's capital market, mutual funds, and the success of systematic investment plans, all vital in funding Bharat's growth. The takeaway from this session: curate your ideas to successful business plan through mentorship, bring in more options for funding, create sustainable business for green funding, and popularize various options for the startups. Session 4, we discuss about healthcare. Here we delve into the impact of medical technology advancements on healthcare and unique opportunities and challenges of medical device manufacturing in Bharat. We address the need of cost-effective health infrastructure in countries like Nepal and explore the strategies for enhancing healthcare accessibility. We have examined the synergy between medical tourism, Ayurveda, and Bharat, discussing its global impact. Lastly, we highlighted the transformative potential of doorstep healthcare services and the opportunities they present for equitable healthcare delivery. The takeaway from this session: to create healthcare facilities closer to the consumer for success. Policy reforms for enhancing Bharat as medtech production hub. The create the structure which can provide affordable healthcare and enhance the acceptability of traditional medicines through policy reforms for Ayurveda. Session 5, we spoke about the startups. We draw lessons from successful global startups ecosystems, exploring funding options and Bharat's startup landscape. We discuss incentivizing policies for investors and measures, hosting an investor-friendly environment. We explored methodologies for transforming startup ideas into scalable ventures, promoting sustainable growth, and finally we addressed the fintech revolution, its transformative power in the startup ecosystem, and the role in driving financial inclusion in the economic growth. The glory and growth of incredible India, incredible Bharat, in the last 1 decade, and the future pathway for country to become Vishwaguru of the world was very well articulated by Mohandas Pai yesterday. The takeaway from this session: the startup ideas must be well curated for the matured, compelling funding options. Think big ideas right from day one. Consistent scalability is the art of success. And hence, startup investor connect and more appetite for startup investment must be created. Session 6 of networking and breakout sessions. Very interesting numbers we saw here. Approximately 40% of WHO participants completed the survey which was sent by email to the participants indicating their specific networking interests. For the first time, we incorporated an additional networking format. We received 30 startup proposals, shortlisted 10, and presented them to the investors. We anticipate these discussions to progress towards successful outcomes. In another breakout for import-export and joint venture session, we facilitated 52 immediate connections for potential joint ventures. The conference was met with a high enthusiasm and interest. Given the high expectation from our delegates, we are committed to delivering more focused networking sessions in the future conferences. I would like to stress the importance of completing the WHF survey to help us understand delegates' needs and then tailor networking sessions accordingly. Before I leave, 2 slides for you to remember. This was the first slide I presented in the WHF introductory remarks. Always remember, this is our goal to regain. This is second. Remember, the economic prosperity is not the end in itself, but a mean to nurture and sustain the various elements that together create a balanced and harmonious society. Share your surplus wealth with the one another chakras of the spear. If we do not make them strong, we risk them losing again. So please remember, help all the different chakras of the spear. And remember, for the next few decades, we are not just the participants,
in the global economic growth. We are the drivers. Namaste. Dhanyavad Manoj ji. Next up, we will hear from the Hindu Education Conference, and for that, we have the coordinator, Professor Nachiketa Tiwari ji. Professor Nachiketa Tiwari ji is the coordinator of the Hindu Education Board, World Association of Hindu Academicians, and Hindu Educational Conference. He is currently heading the Department of Design at IIT Kanpur. Professor Tiwari ji has steered the design and launch of MA in Hindu Studies and program at over 25 universities across Bharat. He's also participated in several implementation of policy documents on Bharat's higher educational system that he developed in Bharat's NEP. He serves on several national committees, including those related to NCERT, technical terminologies, and UGC. He also serves as the Visitors Nominee Selection Committee for 30 plus NITs. In the past, he has served as Visitors Nominee on BHU's Executive Council. Please welcome Professor Nachiketa Tiwari ji. Next. Oh. No. My PPT. Okay, so the Hindu Education Conference, as all other conferences, there were 6 sessions. The session themes were Hindu art, politics and ideology, because we have seen that over last several decades, and in some cases over last 200 plus years, a lot of Hindu art forms, dances, music, paintings, they are slowly becoming de-Hinduized. They are getting de-Hinduized. For instance, Kathak we today see only as, very strong influence of the Mughals. It has been mutilated, and the original shape of Kathak can be seen in very limited forms across the world. We are seeing same trends or similar trends in context of Bharatnatyam, Odissi, Kathakali, in contemporary times. There are very strong urges to Christianize those art forms and de-Hinduize these art forms. So there were highly acclaimed specialists in these art forms who are also scholars who came and talked about these and to raise the sensitivity bar on these things. So this is just the beginning of the conversation, and as we move forward, we will take this agenda item further and figure out approaches how these art forms can be re-Hinduized aggressively. The second theme was quality education in growing economies. Especially in context of Bharat, most of the education comes from the private sector. Regardless whether the institution is in the private sector or government sector, the quality of education is not at a level where we want. And we have done several surveys, talked to a lot of people, and also anecdotally, also through newspaper reports, you see employment indices which are very low. So this is a very significant challenge. Yesterday, Mohandas ji talked about that we are producing a very large number of graduates and so on and so forth. But if they are unemployable, then they are of not much use. So there was a strong discussion on quality education in growing economies. The third one was strengthening our knowledge traditions and languages. All of us are familiar with this challenge. Our languages are not being used to their fullest potential. Our knowledge traditions, our understanding of science, our understanding of sociology, our understanding of politics, our understanding of philosophy, in the academic world, they are on the margins. So how do you strengthen them in an organized way? There was a very serious
series of discussions on this theme. The fourth one was Western academic theories, problems and biases. This was a highly technical session. We had three very super specialists from three different areas, from anthropology, from history, from political science, and and sociology. And the theme of the discussion was that whenever I read a text, whether it's a historical document, a political document, or even a simple, translation of Ramcharitmanas, I can read the same text in 20 different ways. Recently, there was a big controversy on some lines from Ramcharitmanas that emanates from all these Western academic theories. So you have to understand these theories, and then you have to figure out fixes for these theories. So the discussion was on these lines. The fifth theme was on terminologies and narratives. How do you craft new terminologies which can influence the shape of narratives as we go forward? What is the role of, say, the Hindu perspective in the global context, and how does that Hindu perspective influence the narratives, or how it can influence, and so on and so forth. And the last session was portrayal of Hindu Dharma and traditional societies in media and academia. We are all familiar with this particular theme, but one thing which came out very explicitly is that the problem is not just related to portrayal of Hindu Dharma. It's about any traditional societies. We had a wonderful presentation by Professor Nitin Tripathi from Asian Institute of Technology, where he showed very clearly that the same problem exists: demonization, negative portrayal of Japanese culture, Shinto culture, culture of Korea, culture of Sri Lanka, culture of several other East Asian countries. They are not practicing Hindu Dharma as we understand in modern context, but they are also experiencing the same problems, and the perception of an average Japanese on how he or she views himself and his or her Japanese identity is almost on similar lines how, what we experience today. So this is not a conference for Japanese, but this was also an attempt to understand that the problem is larger, and maybe down the road there may be a need to build alliances and bridges with people from other traditional societies so that we attack this problem at a much larger level. With this overview, I want to move into the more important aspect going forward. And our approach for going forward is dictated by, I'll show you some quotation from Bankim Chand Chatterjee. He wrote a wonderful book, Mahabharata, in context of the modern times. So there he defines who are Babus. So I'll just read that small passage that will provide you a context, and then I'll explain what we plan to do. So he writes in that book, Mahabharata, it's not about the original Mahabharata as it is being played out in modern context. He says, the Babus would incarnate in 10 forms: clerk, teacher, Brahmo Samajist, broker, doctor, lawyer, judge, landlord, newspaper editor, and idler, जो काम धाम नहीं करता है. Like Vishnu, they would destroy fearsome demons. Now he explains. In his incarnation as a teacher, he would destroy the student as the station master, the ticketless traveler, as a Brahmo Samajist, the small priest, as broker, the English merchant, as doctor, his patient, as lawyer, his client, as judge, the litigant, as editor, the ordinary gentleman, as idler, the fish in the pond. This is the status of the society of Bharat, the anglicized society of Bharat in 1870 when he wrote these lines. The situation would have been, is probably even far more worse what exists today. Further read what he says, writes. Any person who has one word inside his mind, which becomes 10 when he speaks, 100 when he writes, and thousands when he quarrels, is a Babu.
one whose strength is 1 time in his hands, 10 times in his mouth, 100 times in his back, and absent at the time of action is a babu. He whose household deity is the Englishman, the preceptor, the Brahmo Samajist, scriptures, the newspapers, and place of pilgrimage, the National Theatre, Ajkal Picture Hall, is a babu. One who gives himself out as a Christian to the missionaries, as a Brahmo to the Keshav Chandra, a Hindu to his father, and an atheist to the Brahman beggar is a babu. This is the problem which existed 150 plus years back. Imagine how significantly this problem has grown. With this context, we would like to address 2 or 3 important problems. One is we will seriously take a very serious initiative to solve this problem of quality through launching of a program to significantly improve the quality of faculty members very rapidly, not 20-year time frame, in 3 or 4 years in at least one large state of Bharat. And if that works, then it could be other states could hopefully replicate that. That is one, it's an ambitious goal, but that is one thing we plan to do. We have spent a lot of time, put our heads together, and I think we have some understanding of how to address that problem. So this is the second one is we would like to strengthen our knowledge traditions and languages. We want to get rid of this babu-ness which has creeped into all our psychologies, and we want to address this at a very fundamental level. Oh, sorry, this is... So in that context, the MA Hindu Studies program is already in place. People have started graduating from it. Now we want these students to enter into PhD programs, and eventually once they get PhDs, enter into universities and colleges, so we develop the human resource potential, in this context. The second one which we found as we waded into this area of Hindu studies is that there is absolute dearth of textbooks. So right now we have initiated, there are 6 or 7 students or scholars working in Kanpur. Hopefully starting from next year, we will start seeing out some textbooks coming out in this pipeline. The third one is creation of teachers. In that context, we have already done some training workshops, because when you teach new areas like Hindu studies, what do they teach, how they teach, and so on and so forth. So creation of teachers. So this is another thing. Dr. Nachiketa ji, I will have to do my job as chairman. Surely, yeah. And the last one is expand the MA program to 50 universities. 30 more seconds, sir. Yeah. Because I have 5 more after. Yes. Develop a critique of Western literary theories and provide alternatives to those and reshape the curriculum. Work together with Hindu Media Forum on terminologies and narratives, and establish Sanskrit, including the Shruti tradition, in some of the premium academic institutes. Thank you, and thank you, Dattaji. Thank you so much, Professor Tiwari ji. Next, we have the Hindu Media Conference. I'd like to invite Shri Vikram Sharma ji to present about that. Shri Vikram Sharma ji is the editor of Hindu Post, a news and opinion digital media outlet that provides the correct perspective on issues concerning Hindu society. A former IT professional with 15 years of software industry experience in Bharat in USA. Vikram ji volunteered as a community organizer with other Swayamsevaks before the 2014 Lok Sabha elections. Later, he left his corporate job to dedicate himself to the Hindu civilizational cause by launching Hindu Post with Swami Vijnanand ji's blessing and guidance. Please welcome Shri Vikram Sharma ji. Namaste. First off, I would like to thank all our speakers and delegates who helped make the Hindu Media Conference a success. So I'll quickly talk about the Hindu Media Forum, which is the organization which conducted the Hindu Media Conference. So Hindu Media Forum was formed in 2013 with a simple goal. It's a platform to advocate for Hindu and Hindu Dharma in media. How do we do that? 2 main attempts. Mobilize elements in the traditional as well as the emerging forms of media
to ensure that the correct perspective on issues impacting Hindus is provided. Next, influence stakeholders in entertainment industry to correct the misrepresentation of Hindu culture and civilization. So till now we have conducted 3 Hindu media conferences, major conferences, this being the 3rd one, all during the World Hindu Congress. We have also organized 4 other conferences, 2 dedicated to news media, 2 to entertainment media. We launched Hindu Post in 2016. It's a digital platform dedicated to representing the right perspective on issues concerning Hindus. We have networked with the media house owners, entertainment industry stalwarts, but there's a long way to go. And we need to collaborate, and we are not the only organization doing this. So we need to collaborate with all like-minded organizations, all the content creators, and we have an ecosystem that has come up in the last 5-6 years. So there's a lot we can do if we work together. And our mantra should be collaborate, disrupt, capture. A lot of the institutions which are today working against us have been funded with our own money, with taxpayer money. So we cannot give up on them. We have to take them back. So the goal is to move the Overton window, and we have seen that happening in the last 10 years. Until the lion tells his side of the story, the tale of the hunt will always glorify the hunter. So we have to tell our stories. This African proverb applies to all of us, the global south. Coming to the conference, summary and outcomes. News media was our first session. Is it performing its dharma was the question. So what has come out is, we need to keep our stories simple, factual, and straight. We don't need to invent or manufacture narratives like our opponents do. Just state the facts, but do it with emotion. Make the stories sink into public consciousness. How do you do that? You need to keep repeating the stories in multiple forms, in multiple outlets, with different voices. We need to make sure that names like Nikita Tomar, V. Ramalingam, Trilochan Mahato, and many, many others become household names. A strong, robust, cohesive ecosystem needs to be built. Our opponents have it. We cannot afford not to have it. The ideal of preserving, projecting, and propagating Bharat's Hindu ethos has to be the bedrock of all narratives. Next, we talked about regulation and technology. Now, technology like AI can and is being used to track anti-Hindu hate and disinformation. But we have to be careful when we talk about regulation, because it can come back to haunt us. So the outcome was that while we must enforce the law of the land, our focus should be on disrupting through unique content. And we definitely need our own internet platforms and products which need to be world-class and cutting edge. They shouldn't be like reactions to some product which is out there. It has to be well thought out, and it has to have a global vision. Digital media, big tech censorship was a big talking point. So this is really hurting a lot of us. And some examples are not recognizing Hinduphobia, not treating Hindus as protected categories. So the government has a big role to play. They have to step in, they have to enforce the law of the land, they have to hold big tech accountable. We need organized legal protection from hostile governments. Last 2 years, there have been a spate of harassments, FIRs launched in different states. So that is something we have to work together to overcome. Narrative. We have to develop and respect our own style sheet. Do not feel forced to follow the terminologies which the mainstream has established. Terms like far right, even Adivasi or Brahmanical. Either avoid them or be very careful when you're using these terms, because they are loaded, they have certain connotations which at face you don't realize. You have to learn to express in your own language and idiom. I know it's paradoxical because I'm talking in English, but I hope this is a part of a decolonization journey, and as we go along, hopefully we will all be able to talk in Tamil, Hindi, Kannada, using technology to understand each other. Funding is a big thing. We have to find new monetization techniques and lessen the dependence on big tech. Hindus should directly support their favorite narrative builders. Wealthy Hindu philanthropists need to step up, and we have to create public funds like the left has
IPSMF, it's Independent Public Spirited Media Foundation, funded by Premji, Godrej, Anu Aga, and many others. Entertainment media, watch good content. It's not enough just to support sitting at home. You have to make it, you have to help the filmmaker recover his costs and earn profit to make more movies. Isolationism will not work. Many of us are now contemplating OTTs, our own OTTs, but they need to have a global vision. You just can't say that we will make a Hindu OTT. You need to create your own Netflix and Amazon Primes, and you have to focus on youth-centric content. Lastly, media studies and training. It needs Bhartiyakaran, which is Indianization, and more emphasis on reading original texts to clear misgivings. Do not rely on interpretations by some self-styled mythologist. And we need to change the alien academic narratives. In the end, I would just like to say, when our opponents are threatening to eliminate, dismantle, or whatever fancy term they cook up to substitute what is a clear call to genocide and ethnocide, we have to speak up, we have to tell our stories, and we have to be fearless. Jaya se Ayatnam Dharma. Dhanyavad. Thank you so much, Vikramji. Moving on, we will hear from the political conference. For that, I would like to invite Sushri Rashmi Samantji. She is a young leader who scripted history as the first female Bharatiya president-elect of the University of Oxford Students' Union. She's a national TV panelist, occasional columnist, author, and vocal advocate for the human rights of marginalized Hindus. Her impactful work involves collaborations with media, think tanks, governments, and her non-profit foundation, Atma. Her debut book, A Hindu in Oxford, remarkably achieved bestseller status within a mere 12 hours of its announcement. Please welcome Sushri Rashmi Samantji. Namaste. Namaste. That's more like the Hindu community I've come here to address. Today, the Hindu community is over 1.2 billion people in about 190 different countries. We form the top 10% cream of every society that we are a part of. We contribute to economy, to education, to every part of society that we're in a productive manner. We've done this historically as well. You can look at the freedom movement in South Africa. Hindus have been front and center in the freedom movement, in the anti-apartheid movement, but nobody remembers. And today we've been pushed to the very fringes of the society we helped build. The same can be seen in Sri Lanka as well. We were there during the freedom movement. We gave blood, sweat, and tears to their freedom movement. But overnight, their parliament disenfranchised us and made us stateless. The same fate can be seen in many other countries, from Malaysia to Fiji to Trinidad and Tobago to Guyana, and the list just goes on. But the most heartbreaking examples of political retreat comes from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. The plight of Hindus there today in the former Hindu states shows what will happen if we retreat politically. And because politics is important for the continuity of Hindu Dharma's survival, the World Hindu Democratic Forum was founded with the vision to create an ecosystem which can inspire, motivate, support, fundraise, bring in the volunteers, elect, nominate, and put their candidates in positions of power. And not just that, to ensure that generations after generations, there are Hindu politicians in positions of power to maintain that continuity. We have incredibly talented Hindus everywhere in the world. They're so talented that despite an ecosystem, they have come up, and they've come up to the highest positions of power. But once their political era ends, that's it. It ends and it fizzles out.
We can see in Trinidad and Tobago, we come in and out, and there are spells, long spells, where we have no political representation, and the state of our community goes up for a toss. That is why having an ecosystem is very, very important. With that as the central intent of this conference, we curated 5 specific sessions to ignite strategic intent, strategic political intent within our community. And I'm very, very proud to announce that we had active politicians from every continent of the earth, except for Antarctica, participate and speak at our conference. Over the course of 2 days, we discussed how we can synergize a Hindu ecosystem in every country where we have presence that can inspire, fundraise, support, bring together volunteers, bring the media together, and ensure that our politicians are not on their own in their political journey. We also explored how we can maximize Hindu political impact by creating transnational relationships. And the underlining theme was that Bharat must lead the way and is leading the way in that. We then went to the darker sides of being a Hindu politician, the stereotypes, the stigma which is attached, the vilification that comes, and how we can strategically challenge it as a global Hindu community. We also defined the Hindu global political space from an ideological perspective and ensured ways in which we can discuss and strategically position Hindus in different spheres. We realized that the challenges are many. There have been military coups to weaponizations of narratives which each politician brought to the table during the discussion. But we all decided that despite uphill challenges, Hindu political representation is on the rise. Today we have a British Prime Minister who says that he's a proud Hindu, and not just that his Hindu faith guides him in his office as the Prime Minister of the United Kingdom. Today we have an American politician running for president whose Hindu identity is front and center of his campaign. How wonderful is that? On that note, I would like to remind you all that apathy towards politics has happened to the best of Hindus. It even happened to Arjuna. He said that during the war of Mahabharata, on the battlefield of Kurukshetra, he was almost on the verge of giving up arms. He thought that this entire political space was irrelevant. He was illusioned, like we are today. It took the entire Bhagavad Gita, the spirit of Bhagavad Gita, and Bhagwan Krishna to awaken him and to do him away with that illusion. In the end, Arjuna said, Nashto moha smitir labdhava. He realized that we need to do away with the illusion that politics is irrelevant. I would like to request all of you to stand up and repeat after me loudly so that we shake the foundations of this exhibition center. Can we all stand up, please, and repeat? Nashto moha smitir labdhava. Nashto moha smitir labdhava. Can we be louder? Nashto moha smitir labdhava. Namaste. Thank you so much for that, Rashmiji. Next up, we will be hearing from the Hindu Women's Conference. For that, I'd like to invite the coordinator, Srimati Pritika Sharma-ji. Srimati Pritika Sharma is a 4th-generation Hindu residing outside Bharat. She has an undergraduate in applied science and postgraduate in public policy. She currently works as prevention program facilitator at Child and Family Focus, Inc. She has held various roles for women advocacy, including Health Promotion Advisor at Auckland Regional Public Health Services, being a trustee of the Asian Women and Family Trust in New Zealand, the facilitator of the Ethnic Women's Leadership Network in New Zealand. Formerly, she was the Joint General Secretary of Hindu Council of New Zealand and a founding member
of the Hindu youth activities, the Hindu youth network in New Zealand and Australia. Please welcome Srimati Pritika Sharma ji. Namaste. The Hindu Women Conference focused on the 4 key areas that the World Hindu Congress focuses on: media, education, economy, and politics. The purpose for Hindu Women Forum to focus on these key areas is to put a woman's perspective and a woman's view forward, because that is the 50% of Hindu society. The Hindu Women Forum aims to provide encouragement and support for development of leadership qualities within Hindu women so they can assume leadership positions in the Hindu resurgence and renaissance. Our mission is to restore focus on Hindu issues around the world by building supportive sisterhood that will be rooted in the transformation of the heart of Hindu culture, civilization of the global Hindu renaissance. There have been 3 previous conferences held. The 4th one was held over the last 2 days here in Bangkok. And one of the key outcomes at the conference 2 days ago was the launch of Hindu Women's Entrepreneur Network. With extreme excitement and happiness, special invitee Chaya Nanjappa ji, in the presence of Mananiya Shanta Akka ji and delegates at the Hindu Women Conference, launched the Hindu Women Entrepreneurs Network, the acronym HWEN. This is a platform for peer support network which will be integrating micro and rural enterprises and empower economic growth through volunteering. We've got some photos from the launch. The conference also discussed other topics like women in academia. Conference discussed that there needs to be a network of like-minded women in academia who can provide mentoring and mutual support to academic professionals across the globe in order to promote Hindu history, dharmic ideology of equality, justice, and sustainability through research and evidence-based information. Whilst the current Hindu woman is inspired by women like Rani Jijabai and they are raising warriors like Chhatrapati Shivaji Maharaj in our homes, what we see is that our current academic system is raising apologetic Hindus. And for this, only Hindus can take action to change this. And like Hindu Education Board presented, we are beginning to take some steps to change this by establishing studies in Masters of Hindu Studies. So next thing we discussed, that's about politics. Social, cultural, and legal rights of women in Hindu Dharma, Christianity religion, and Islam Mazhab are very different, and the merits of this information should be publicized widely. Furthermore, Hindu society should take upon themselves to make clear and absolute distinction, as demonstrated in my previous statement, between Hindu Dharma, Christianity religion, and Islam Mazhab. The latter 2 terms are different to Dharma, and it is in our hands to own the word Dharma. Undoubtedly, we want to see more and more Hindu women participating in politics around the world. But when we count the number of Hindu women participating in politics, it's very few, only a handful. Like Rashmi ji highlighted, that creating a Hindu political ecosystem to nurture Hindu leadership is very important, and from a woman's perspective, to nurture female leadership into politics is even more important because she's equally capable of making decisions. However, the world's ecosystem is built in such a way that women, not just Hindu women, all women in the world have been disadvantaged. In addition to participation in politics as politicians, participation from Hindu community is necessary on other political and democratic processes, such as being present around the table with local councils, school and district health boards, and other local decision-making forum. We also discussed human rights. Human rights is a sore point for the entire Hindu society, yet there are very few Hindus who advocate in the area of human rights, and the number of Hindu women fighting for Hindu human rights is even lesser. And the irony is that women are overrepresented in the adverse impact that religious bigotry and global terrorism has had in the world.
The Center for Democracy, Pluralism and Human Rights highlighted at the conference about the issue of land grabbing which is very important for Hindus to discuss. When Hindus have been beaten, abused, raped, butchered, and ousted from their homes, visibility of refugees is still seen. However, the issue of land grabbing is, especially in countries like Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan, still needs to be highlighted more. Hindus have more to reclaim than we are just beginning to talk about. Grooming and conversion in the West especially target Hindu boys and girls equally. We need to have strategies to protect our children and provide support to those who have become unfortunate victims of our enemies. Large number of Hindu women are targeted for love jihad, and again, we as Hindus have few means of protecting our own and supporting our own. We have to provide training, support, and mentoring for more Hindu women to participate in human rights discourse. To expand the idea of what it means to be a woman, no matter where she is in the world, irrespective of her religious affiliation, color, and social status, the Hindu woman aims to promote the idea of highest respect for women globally. Namaste. Dhanyavad Pritika ji. Next, we will be hearing from the youth stream, the young people who have had a very strong voice during this conference. For that, I would ask Shri Murali Krishna Magesan ji to please present. Shri Murali Krishna Magesan ji is a BE Honours in Electrical and Electronic Engineering from the University of Auckland in New Zealand. He has worked in the product development sector in New Zealand and is currently a product owner at Fisher & Paykel Healthcare. He is a coordinator for Hindu Students and Youth Network and president for Hindu Youth New Zealand. Murali ji is in the process of establishing a Hindu video game studio with a diverse skill set spanning engineering and business, and his commitment to serving the Hindu community. Murali ji looks forward to contributing to this Hindu resurgence. Please welcome Shri Murali ji. Namaste to each and every one of the delegates, speakers, and participants of the World Hindu Congress 2023. It has been an immense pleasure and personally quite a moving experience for me as a coordinator of the Hindu Youth Conference. The Hindu Youth Conference is conducted by the Hindu Students and Youth Network, and the aim of the network is to serve as a catalyst to initiate synchronized action and effective networking for all Hindu students and youth organizations that are currently active in their countries or states to share their experiences and learnings to connect and support one another. It is a platform for Hindu youth, by Hindu youth, to build leadership capabilities in young people, enabling them to reach their full potential in multidisciplinary areas. It aims to provide an opportunity to be inspired by young achievers, activists, leaders, academicians, and thought leaders. Being led by and learning from peers is shown to encourage students and youth to strategically work for the Hindu resurgence, creating the next generation of capable Hindus. Very briefly, some of the initiatives of HSYN since its inception. We've had 5 World Hindu Youth Conferences taking place in places from Bali to Chicago to Mumbai, Bharat, and most recently in Bangkok. HSYN has also run the inaugural Hindu Yuva Milan in Chinmay Tapovan in Sidbari, Himachal Pradesh, with the gathering of students and youth from various Hindu organizations from around the world, with the aim to connect, build relationships, and while carrying our individual uniqueness, realize how to operate with the larger Hindu identity in the areas of influence and impact. Of course, in addition to this, the network facilitates training initiatives on streamlining organizational processes within Hindu youth organizations, building efficiency, Karyakarta training and retention, learning how to create a robust secretariat, and initiatives to make a sustainable organization, be it funding or resources. It plays a key role
in coordinating and amplifying youth initiatives around the world. But I want to bring it back here to the World Hindu Congress. The speakers and delegate participation in the Hindu Youth Conference during the World Hindu Congress has been phenomenal and has absolutely raised the bar for meaningful youth-led engagement, participation, and deliberation. Our 5 panel sessions covered the topics of Hindu identity, economy, education, media, politics, and human rights, almost like a mini World Hindu Congress within one conference. Each of the sessions had a unique and a diverse set of young, dynamic speakers coming from all over the world, bringing unique perspectives and introducing our audience to challenges they face and the creative solutions they have innovated. So in our identity session, restoring a confident Hindu identity, making Hindu identity visible, acceptable, and respectable. In mainstream, we had representatives from Indonesia, Bharat, and UK talk about the unique challenges faced by Hindus simply due to their identity and discuss the practical measures for raising the profile through media engagement, policy and advocacy, and so on. In our education session, navigating academic Kurukshetra, strengthened intellect and empowered activism, we had speakers from Bharat, US, and the UK who discussed Hinduphobia faced at universities and challenging anti-Hindu narratives propagated in academia. We stressed the importance of pursuing careers in diverse range of fields to allow Hindus to be able to have influence and impact on areas where we currently lack participation and engagement, but is crucial to shaping discourse, policy, and outcomes for Hindus. In our media session, Media, Mastering the Art of Narrative Setting and Influencing Perception, we had the executives of Prachim Studios and Project Janani present moving short films and trailers of their work that they are doing. We discussed the importance of reclaiming our own storytelling and platforming and legitimizing the Hindu voice in digital media. By active participation in correcting perception, young Hindus can make important strides in reclaiming the Hindu narrative. In our economy session, Transforming Young Hindu Entrepreneurship and Developing Economic Leadership, we started with recontextualizing Hindu wealth creation for youth. Creating a healthy ecosystem for young Hindu entrepreneurs, we can ensure Hindus are not only leaders in the business world, but we can leverage that economic strength in the spaces of representation, policy, and overall engagement with the Hindu community. In fact, this year, a select group of young aspiring entrepreneurs, as a part of the Young Hindu Entrepreneurs Network, had an opportunity to pitch their business plans to Hindu venture capitalists in the World Hindu Economic Forum, with a number of them, I'm happy to share, successfully closing. In our Politics and Human Rights session, Elevating Hindu Leadership and Advocacy, Rights, Democracy and Empowerment, we discussed the need for Hindu leadership and representation worldwide, especially outside of Bharat, where Hindus are contributing significantly to the societies they live in, but are underrepresented in the political sphere. We also discussed the importance of leveraging democracy for advocacy in order to prevent Hindu human rights violations, noting that the result of an apathetic Hindu society leads to genocide. During the question and answer, I was pleasantly surprised by the depth and foresight of questions that were being asked by our young people. One of the participants inquired, how can Hindus living in Western democracies support young Hindus in Hindu-adverse countries? The speaker responded, we are a minority in our country. We do not have the luxury of being able to be visibly Hindu in the mainstream due to repercussions and challenges. However, if we know that all of you outside will have our back and be the extension of our voice, we will have the confidence to raise the visibility of our own Hindu community in our country.
It was one of the first times I saw live in front of me young Hindus clicking with the idea of a larger Hindu identity and not being limited to just country, linguistic background or community. It was that sense of kinship and brotherhood of you mess with one Hindu, you mess with all of us. Now, some of the key actionable points moving forward. So we've had the Hindus from 61 countries participating in WHC 2023. And so a number of Hindu youth organizations have approached us and wanting to be a part of this network. We are providing mentorship and internships to youth who have expressed their interest in various fields, so they have an accessible pathway into spaces like media, journalism, filmmaking, active politics, and entrepreneurship. We'll be looking at coordinating efforts of amplifying individual or country-based activities for a larger global presence. We've done this before, examples such as Hindu Commencement and World Bindi Day. There's a plan for another Hindu Yuva Milan to take place in the near future, and as well as strengthening the Young Hindu Entrepreneurs Network. I definitely acknowledge there is a lot to do, but I'm very confident in my peers that they will rise to the occasion, they will organize themselves to shoulder the responsibility, lead, taking everyone along to emerge victorious. Namaste. Thank you so much, Muraliji. Next, we will be hearing from the Hindu Organizations Conference stream. For that, I would like to invite Professor Guna Magesanji to take us through the proceedings of the last 2 days. Professor Guna Magesanji, after retiring as the Vice Chancellor of a research university in Gujarat, he helped promote Manushya Blossom, which is a startup Siddha pharmaceutical company. He is currently the Director of Osati Investments Limited in New Zealand. He has been a volunteer for the World Hindu Congress since its inception. In 2014, he was the CEO of the World Hindu Economic Forum. Previously, he was a professor in Fiji National University. Prior to that, he was a senior scientist with New Zealand government, and his work on the Hindu-Maori relations is very well recognized. He is the president of Hindu Council of New Zealand. Please welcome Professor Guna Magesanji. Namaskar, everyone. Since I'm from New Zealand, I'll greet in their language also. Kia ora. Now, before I start, I would like to acknowledge my co-coordinator, Rajendra Pandey ji from Australia, who conducted the meetings in the last 2 days. As time passes, we look for the right people who can take it over, so he will be the coordinator from next time. And moreover, it is not good to have father and son working together, Sometimes when the young people come, the older people have to make space as well. I'd like to thank all the chairpersons, speakers and delegates of our session, how they made very strong. On the stage, if you look at, we are 8 people. 4 of them are from New Zealand, That shows, although it is a small corner country, our contribution to the World Hindu Congress, thanks to Swamiji. Now, the conference is conducted by Hindu organization, Temples and Association, which is Hota Forum. When you think about Hota, what do you remember? Kadak Laddu. When Kadak Laddu means my face with a smile, This Kadak Laddu shows the organization to create that strength. The primary goal of the conference is to provide a platform for all Hindu organizations, associations, temples, institutions that are working nobly to serve Hindu society in their individual capacities. We have invited leaders and representatives from different groups to come together. This is the previous conferences, the first one in Delhi, second one in Chicago.
And as a tradition, only after our final report is reported or printed, we will use our photographs. Now, we had 6 sessions. Swami Vijnananji always says, think about the topics you are going to choose. Look for the right people who can speak on those topics. Your job is done. That is exactly what has happened with Hota conference. These are the 6 themes of the sessions. In the first one, we had a retired IPS officer who has brought so many idols, murtis from different countries. We had a Supreme Court lawyer who is fighting for Kashi and Mathura. And the third one was a Hindu activist who has made more than 200 cases in Tamil Nadu High Court. The main things that came out that was all Hindu temples destroyed by invaders must be reclaimed. The second one, we must identify the enemies within our group who ensure that temples remain in government control, because the amount of money they generate and they take is big, so they play an important role. So we have to look after them to make sure they are removed. The third one is central government must issue necessary government orders to ensure all idols are registered and make necessary amendments to ensure idol thieves do not escape law. In the second session, we had very interesting topics. Gita Parivar, which has created so many teachers through online training and certification. I think similarly other organizations should be encouraging to create more teachers. The second one was Arsha Vidya Samaj. They have saved more than 7,000 girls from trap of love jihad, and you would have seen a movie called Kerala Story. The Kerala Story comes from here. The third one is Gayatri Parivar. They have strategies. If their ideas can be implemented in others, that would be really great. Because of the time, I'm running fast. So this session was very interesting because all the speakers in this session were not born Hindus. One Swamiji looks after South America, another Swamiji looks after from Africa, he looks after from Ghana, looks after all Africa. There was another Swamiji who looks after Central Asia and old USSR states. They say there is a great appeal for Hindu spiritual wisdom, although there are difficulties, but this is an encouraging sign. They want to raise awareness and take Hindu Dharma everywhere through simple concepts like music, art, festival, Ayurveda, yoga, everything. The third one is creating more ambassadors of Dharma. The fourth one is we have been having for each consecutively this conference. We had the leader from GHRD chairing this. We had a Hindu from Pakistan. We had a global Bhutanese Hindu refugees speaking on that one. We also have a Supreme Court lawyer here. The human rights is not a hobby, it is 24/7 work. Yeah? We have to make sure, even though copying in few places, we need to protest, do activities, lobbying likewise. We don't participate very much in international organizations, we need to participate. Yeah? This is one of the take-home messages. Coming to the fifth one, encouraging Hindu activism, we have number of topics. Whatever we had told in fourth, we started here. We have professor from America who chaired, a lawyer from Supreme Court spoke, Hindu activist from UK and a Hindu activist from Bharat worked on this. The last session is panel discussion, is collaborative effort of language-based Hindu organizations. Here all organizations realize and acknowledge the importance of collective action. Second, these organizations have come together to say they will start Hota in
Thailand. The third one, the third one is, in addition to this, although we did not discuss the topic, 3 countries have come forward to start HOTA. This is success of HOTA Forum. Thank you very much. Namaste. Thank you so much, Gunaji, for sharing about your confluence as well. So in addition to these 7 confluences, we also had poster presentations. I'm aware that a number of you have attended this conference, this World Hindu Congress, and prior to that as well, you have been interested in wanting to present and participate and present forward the wonderful work that you're doing for the Hindu cause. Unfortunately, because of the space, it was not, you perhaps did not have the opportunity to be a speaker, but you did participate in the poster presentations. So there are poster presentations still available in the hall directly opposite where we're coming in for registration. Please do go interact and have a look at that in your time. So because we're running out of time, we unfortunately do not have the time here today to do the Q&As. So hopefully you have taken down the email addresses of all the coordinators to interact with them post this Congress. And if you have something burning that you would like to discuss, please find them in the hall outside and have that conversation with them. I would now like to hand it over to Shri Dattatreya Ji to do the summary of the 7 confluences. Please welcome Shri Dattatreya Hospole, Sir Karyawar Rashtriya Swayam Sevak Sangh. Namaste to all. We have heard the 7 coordinators who have wonderfully presented their summaries and outcomes of each parallel conference. And I know how difficult it was for them to put everything within 7 to 8 minutes, the time provided by the organizers. So I had to stop Nachiketa ji because he was encroaching upon others' time. So I'm sorry. As we all have heard, it's very lively, invigorating debates and discussions in the parallel conferences, and they have the wonderful ideas, passionate thoughts, prodding questions by the participants, the delegates. They have immensely enriched the discussions. Each one of us has participated in some session or the other as per our interest and inclination, and I have attended most of them, of course, one at a time. And the passion that the speakers presented, their ideas, and very innovative thinking, ideas, and on the basis of the deep study and research, many of them, and naturally they have kindled debate among the participants, and each session we all felt that the time is short. The question answers had to be cut short, as it happened now also. Now the churning is over, Manthan is over. The Navaneet has been presented before all of us. And I know very well that the coordinators who presented here, Manoj ji, Dr. Nachiketa Tiwari, Vikram Sharma ji, Rashmi, Pritika ji, Murli Krishna, Guna Maheshan ji,
all have captured the essence of the 6 sessions and they try to present it for us. I know they may not feel that they have done justice to each session, but however, they have tried to capture the essence of each session and present it before us. Now these outcomes, the summaries, they together form the roadmap for actions for next 4 years for each vertical. So what are we expected to do? Yesterday a media person asked me this question: how the delegates in their individual capacity can maximize the impact of their participation in this Congress. And on behalf of all of you, I tried to put it like this in my answer. Each delegate has to spread this message and try to do something in his or her personal and individual life, family life, professional dimensions of his life, and in the social arena. We have to connect to others who are inclined to do something, who might not have been able to participate in the Congress, who have some ideas, who are already working in the field. We have to connect each one of them. And networking with them will definitely force multiply the Hindu forces in our countries. Involve them in some activity. Carry on the message. So we have to embrace the entire society, community in each country so that the useful, meaningful discussions that have taken place here and the conclusions that we have arrived at will definitely be translated into action. That's why I request the organizers of the Congress to put some of the action points after this Congress is over and share with all the delegates or each the country in charges, because we have spent so many hours in 6 sessions apart from the grand panels on 2 evenings. So much of light, so much of enlightenment, so much of knowledge, so much of inspiration. All these things we are carrying. But when we go back in our towns, in our communities, in our countries, we will have to see that these things are put into action. Select one theme, work upon it. Involve the people who are interested and engaged in already. So let us work vigorously. And this Congress had declared in the beginning that these thematic conferences will do this, this and this. I hope you will all agree with me that these thematic conferences articulated the values, creativity, and the entrepreneurial spirit. The conferences have provided space to discuss and deliberate upon opportunities that are available and challenges faced by Hindus across the world, and how to address them valiantly. These conferences have focused on areas of strategic importance for Hindus and suggested avenues for action and collaboration among Hindu leaders, activists, thinkers for Hindu resurgence. The World Hindu Congress, with the theme Jayasya Ayatanam Dharma, and in the inaugural session and in subsequent sessions, we have heard that Hindus are a knowledge society people. And yesterday it was explained that whether Buddhism, Jain, Sikh, everything is on the basis of the knowledge, Bharata.
that community, that Rashtra, that nation, the people engaged in enlightenment, enlightening themselves and enlightening the whole humanity. Pradipayema Jagat Sarvam. So that has been the mission that the Hindus have carried for all these. So we have heard that the Vijaya has to be Dharma Vijay, not the Asuri Vijay or Dhana Vijay, not the demonic or the wealthy opulent victory, but the victory of the Dharma. Conquer nothing but the heart, that has been told. We have to lead by example. The Hindus are known for their personal examples, example as a community, model as a nation, model as a community. Etad desha prasutasya sakasha agrajanmana swam chaitran chikcheran prithivya sarvamanava. That is what our ancient, our elders, our forefathers, they declared. The people who are born in Bharat, the Hindus, they are the elderly people, they are the brothers, elder brothers, Agraja. So we call upon the entire humanity to come here and learn how to live, some charitriya, how to live this life. So this is what we have exhorted to the whole humanity for centuries. And that is how the Hindus have led by example. Yesterday, in the wonderful session in the evening, Mohandas ji has enthused all of us how Hindus are making progress economically. In the same session we heard about technology, about education. No doubt, we have to be a prosperous community. We have to be a wealthy society. We have to be people with advancement of technology and science. We have to be a people that we can lead in different walks of life, political, economic, education, art and culture. All these things are required. And we deserve this. It is our birthright to live like that. And these 7 thematic conferences have definitely shown some path to achieve this. And in the future Congress also will deliberate upon this, what we have done. However, a wealthy society, a prosperous community, a society with leadership position, people with all these great achievements, they also will have to show to the world that what yesterday Vembu Sridharji has put it, that contentment and humility. I would like to add one more thing, that is with values and character. There is one Subhashit in Sanskrit. Ajaramaravat prajno vidyam arthancha sadayet. Grihita ivakesheshu mrityuna dharmam acharet. The meaning is this. We should earn wealth and also acquire knowledge as if we will never be suffering from any disease and we are immortal. Ajara amara means no disease, no death. As if we are living forever, we should acquire knowledge and make wealth. But at the same time, the second line of the Subhashita exhorts us how to live. Grihita ivakesheshu mrityuna dharmam acharet. As if our forelock is held by the death, we should also perform, follow the dharma. The next moment I may not be here. That's why I should live by dharma. So this combination of Abhyudaya and the Nishreyas
Yo abhyudaya nishreyasa sadharma. This is what Kanada Muni has said. The material wealth and prosperity and the spiritual advancement, that in our personal, family, professional and social lives, how we will be able to implement these things. So this is what the Dharma Vijaya means, and I feel Hindus are eminently placed to play this role. At this moment, I would like to remember those lines of a great intellectual and economist, Jean-Pierre Lehman. He said in an international, he leads an international institution, and he wrote, in a global environment, desperate for ideas, philosophy and religion, India is the most prolific birthplace of all three because of the great synergy of democracy and diversity and the much greater degree of self-confidence that Indians now feel. Wherever Indians, he said, we should simply take it as Hindus. Indians and members of the enormous Indian diaspora over which the sun never sets are the thought leaders in economics, business, philosophy, political science, religion and literature. And he goes on saying, the planet needs quite desperately a sense of moral order, spirituality and an ethical compass. The Indian religious and philosophical traditions can provide a great deal of all these. Friends, Swami Vivekananda said, up Hindus, conquer the world with your spirituality. I think material progress and spiritual advancement will make us realize the great theme of this Congress, Jayasya Ayatanam Dharma. Namaskar. Thank you so much, Sri Dattatreya-ji. I hope we've all found the whole session very enlightening. We have come to the end of this conference session now. I have a few announcements before the next session. Number one, if you have lost an item, there is a lost and found desk at registration. Please do go pick your items up. There is a number of things that are there that need to be picked up by people who have lost them. And the second thing is, I know that our programs say a break at the moment. What we'll do is, just being conscious of time, we'll only take a short 10-minute biological break and be back in this hall as soon as we can for Amma's Ashish Vachan. So please only take a quick 10-minute biological break, and for those who do not need to go, please stay seated in this room. Just a quick announcement. We request everyone to make the following social media post on your social media accounts. The time to speak is now. The time to act is now. Hindus are rising. Dharma is rising. Thank you @WH Congress. This is for Twitter. Hashtag WHC2023. Replace the Twitter handle for other platforms that you might be using. And please post it along with your favorite photo or video from the Congress. The best ones will get reposted and may even be featured on our website. Thank you. So just before we break, could we have a huge round of applause for all the 7 session coordinators? Thank you. me stand up, no? You saw me stand up here because he was not finishing, no? He just continued talking.
So then I stood up and came and stood No, here. I was watching him and at that time, I didn't, Yeah. Then I came and stood here because there was no way he was going to stop.
Hey, testing one, test, test one, testing, testing 1, 2, test 1, check, test 1. Lola. A quick announcement. Amma will be speaking in Malayalam. You should have received a headset where you can select the audio of the live translation. If you've not received one of those headsets yet, you can proceed outside of this room where you can obtain one of the headsets for translation. Santosh, let me put the tape so Amma can see this. Amma's in the room. Can you move that? Can you move the mics? Everything's happening. Keep mute. I will put after. Not my info. Okay.
Namaste, we will begin shortly. Amma will be speaking in Malayalam, so you should have received a headset where you can select the audio of the live translation. If you've not yet gotten one of those devices, please proceed outside to receive one. Channel 1 is in Hindi, Channel 2 is English. You can select the channel on the left side of the device, volume is on the right. There will also be translations provided on the screens.
Isn't that, that's her right here. Namaste, everyone. We will begin momentarily. If everyone can please go ahead and take their seat so we can begin.
Namaste. Namaste. Please take your seats as we begin the session. Namaste. We welcome to our 5th plenary session for World Hindu Congress 2023. I am honored to introduce Mata Amritananda Mayi Devi, who is founder of Mata Amritananda Mayi Mutt in Bharat. Amma is a spiritual leader, guru, and humanitarian who is revered as the hugging saint by her followers. She is the chancellor of multi-campus research Amrita Vishwa Vidyapeetham. She is the founder of Amrita Institute of Medical Sciences, AIMS Hospital, and Amrita Vidyalayam schools. She is the founder of Embracing the World. She has won several awards, including Gandhi King Award for Nonviolence by the World Movement for Nonviolence, UN Geneva. She was the first recipient of Vishwa Ratna Puraskar by Hindu Parliament, also known as Gem of the World Award. She was felicitated by Prime Minister Narendra Modi for the largest contribution to Swachh Bharat Mission or Clean Bharat campaign. Before yesterday, she received an award for her outstanding contribution to Hindu society at the first opening session of the World Hindu Congress 2023. Amma will be speaking in Malayalam, so you should have received a headset where you can select the audio of the live translation. Channel 1 is Hindi, Channel 2 is in English. You can select the channel on the left side of the device and volume on the right side. There will also be translations projected on the screen. Thank you so much for being here. All of us are really eager to hear from you, Amma. I'd like to also invite Shantaka onto the stage.
പ്രേമസ്വരൂപം ആത്മസ്വരൂപങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വിശുദ്ധ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കേറാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന് സംഘാടകർ നൽകിയ സ്നേഹത്തിനും ആദരവിനും നമുക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകത്തിലാർക്കും ഒന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ നല്ലത് സംഭവിക്കുന്നു. ചീത്ത ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ തിന്മ സംഭവിക്കുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ലോകത്തിൽ നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ നല്ല മക്കളെ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായി കുറച്ച് ചില കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ അംഗീകാരങ്ങളെല്ലാം ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ ശരീരത്തിൽ അവസാന ശ്വാസമുള്ളവരെയും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിക്കുന്നവരെ തലോടാനും ദുഃഖിക്കുന്നവരെ കണ്ണീരൊപ്പാനും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അമ്മയ്ക്ക് കഴിയണം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനവും ഉത്തിഷ്ഠമായ ഒരു സംസ്കൃത പേരിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ജീവസമൂഹത്തിന് മുഴുവനും നന്മയും ശ്രേയസ്സും പ്രദാനം ചെയ്ത തത്വങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമാണ് ഹിന്ദുധർമ്മം ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചത്. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലാണ് സനാതനം കണ്ടെത്തിയത്. അതുപോലെ ധർമ്മം, യജ്ഞം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും നേരറിവ് പറ്റ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ ഏറി വരുന്നു. ധർമ്മം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള മാർഗം. അതാണ് ലോകത്തെയും ജനങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം ഒത്തുചേരലും സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെ ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും ആവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. രാവിലെ ഉണരുന്നത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെയും യന്ത്രം കണക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നത്. സാധാരണ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ അകവും പുറവും ഒരു യുദ്ധഭൂമി പോലാണ്. മനസ്സിൻ്റെ പിരിമുറുക്ക് ഒഴിഞ്ഞ സമയമില്ല. ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനാണ്, കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനാണ്, കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനാണ്, വരവ് ചെലവിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനാണ്. ഇതിനിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ധർമ്മത്തെയും മൂല്യത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കും. അതിനൊരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ടെൻഷനെല്ലാം കാരണം ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടും അതനുസരിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ജീവിക്കാത്തതും കൊണ്ടാണെന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നിയമമുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് സകലയും ബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈശ്വരനിർമ്മിതമായ നിയമമുണ്ട്. അതാണ് ധർമ്മം. മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച നിയമം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ഭയക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്രപഞ്ച നിയമമായ ധർമ്മം ലംഘിച്ചാലും തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും. ഗുരുത്വാകർഷണം ഭൂമിയുടെ നിയമം പോലെ ധർമ്മം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയമമാണ്. ഭരണഘടനാ നിയമം ഗവൺമെൻറ് വിചാരിച്ചാൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ മാറ്റാനോ തിരുത്താനോ സാധിക്കുന്നതല്ല പ്രപഞ്ച നിയമമായ ധർമ്മം. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത്, കണ്ണിനും വയറിനും അസുഖമുള്ള ഒരാൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി. ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുത്ത് വയറിന് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നും കണ്ണിന് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നും കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ചെന്ന് രാവിലെ വയറ് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നെടുത്ത് കണ്ണിലും ഒഴിച്ചു, കണ്ണിന് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നെടുത്ത് വയറിലും കഴിച്ചു. രണ്ടും ക്ലാഫായി. ധർമ്മത്തെ വിട്ടാൽ ധർമ്മം നമ്മളെ വിടും, ധർമ്മത്തെ രക്ഷിച്ചാൽ ധർമ്മം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വം അതാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഓർക്കുന്ന കഥ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്, എങ്കിലും അമ്മ പറയുകയാണ്. രാവണൻ സീതയും കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ജടായു പക്ഷി അത് കാണാനിടയായി. ജടായു പക്ഷി വല്ലാത്ത വിഷമമായി. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഈ അധർമ്മം കാണിക്കുന്ന ആള് കണ്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി. ഈ അധർമ്മത്തോട് പോരാടണം, ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ച് ജടായു പക്ഷി ആ രാവണനുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു. രാവണൻ
ജടായു പക്ഷിയെ വെട്ടി താഴ്ത്തിയിട്ട് അതിങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ രാമൻ വരുന്നതും. രാമൻ വന്ന സമയത്താണ് ജടായു പക്ഷി അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടതും. പക്ഷി പറയുന്നതും രാവണൻ സീതയെ കൊണ്ടുപോയി ഇതേ വഴിയാണ് എന്ന് പറയുകയും ആ ജടായു പക്ഷിയെ രാമൻ മടിയിലെടുത്ത് വയ്ക്കുകയും വെള്ളം വായിച്ച് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ജടായു പക്ഷി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പം എന്താണ് ജടായു പക്ഷി? രാവണൻ ഒരു ആനയാണ്, ജടായു പക്ഷി ഒരു എലിയാണ്. ജടായു പക്ഷിക്ക് അറിയാം താൻ രാവണനുമായി യുദ്ധം ചെയ്താൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അല്ലെ അത് വിജയിക്കില്ല, നല്ലോണം അറിയാം. മരിക്കുമെന്നുള്ള അറിയാം. മരണത്തെയും പേടിച്ചില്ല, തോക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിലും പേടിച്ചില്ല. തനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രഭുവിന് വേണ്ടി അത് മാത്രം നനച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രാമനെ സീതയെ കൊണ്ട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ ജടായു പക്ഷിക്ക് ഒരേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, രാമൻ്റെ പാദത്തിൽ ലയിക്കണമെങ്കിൽ അത് ലയിക്കാനും സാധിച്ചു. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ മരണവും മറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി, ആ തത്വത്തിന് വേണ്ടി അത് ഓർക്കുക, മറ്റുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമുക്കും പറ്റുന്ന ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതിനെ പറ്റി ധർമ്മത്തെ രക്ഷിച്ചാൽ ധർമ്മം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ആ ജടായു പക്ഷിയുടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്ന പാഠം. പലരും ചോദിക്കും, ധർമ്മം പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ധർമ്മം ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന് മാത്രമായുള്ളൊരു തത്വമല്ല. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഈശ്വരനും പരസ്പരം ബന്ധിച്ച് ശ്രുതിർത്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന് ഋഷി നൽകിയ പേരാണ് ധർമ്മമെന്ന്. അത് ഓരോരുത്തരും ആചരിക്കേണ്ട ജീവിത രീതിയാണ്. പലരും ചോദിക്കും, ഇതാണ് ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ബാഹ്യമായ സകല വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും നോക്കിക്കാണുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തത്വമാണ്. ആ വിശാലമായൊരു വീക്ഷണമാണ്. അതാണ് സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതിൽ പകയില്ല, വിദ്വേഷമില്ല, ദേഷ്യമില്ല, ദുഃഖമില്ല, എല്ലാവരിലും എല്ലാത്തിലും നന്മ മാത്രമാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഭരതൻ്റെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. രാമൻ പോയതിനു ശേഷമാണ് ഭരതൻ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയത്. വല്ലാത്ത ദുഃഖം തോന്നി. അദ്ദേഹം വല്ലാത്ത ദുഃഖം തോന്നി, ഒപ്പം ദേഷ്യവും വന്നു. എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? വല്ലാത്ത ദേഷ്യം ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രി ഒറ്റ ഒരുത്തു കാരണമാണ് എൻ്റെ ചേട്ടനിത് സംഭവിച്ചത്. മന്ത്രിയോട് ദേഷ്യമായി. പെട്ടെന്ന് ഭരതൻ പാശ്ചാത്തപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ എന്താ മന്ത്രിയുടെ കാരണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്? മന്ത്രി ഒരു ദാസിയല്ലേ, ദാസി എപ്പോഴും യജമാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറയാറ് ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അത് ദാസിമാരുടെ സ്വഭാവമാണ്. അതല്ലേ മന്ത്രിയും ചെയ്തോളൂ. അപ്പം മന്ത്രിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പാശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണമാണ് എൻ്റെ ചേട്ടന് ഇത് വിധി വന്നത്. അച്ഛനിങ്ങനെ വരം കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിധി വന്നത്. അച്ഛനോട് ദേഷ്യമായി. പിന്നെ വീണ്ടും പാശ്ചാത്തപിച്ച് അച്ഛനെങ്ങനെ തെറ്റുകാരനാകും? അച്ഛനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അച്ഛനെങ്ങനെ ഒരു വര കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അച്ഛനെങ്ങനെ തെറ്റുകാരനാകും? അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന്. പിന്നെ തിരിച്ച് അമ്മ ഒറ്റ ഒരുത്തി കാരണമാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അമ്മയാണ് ദുഷ്ട താടക എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ദേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് പാശ്ചാത്തപിച്ചു, അമ്മ എങ്ങനെ തെറ്റുകാരിയാകും? ഏതൊരമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് തൻ്റെ മകൻ രാജാവാകണമെന്ന്. അതല്ലേ ഈ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചോളൂ. അപ്പം അമ്മയെ എങ്ങനെ തെറ്റുകാരിയാക്കാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു, എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് അനീതി കാണിച്ചത്, അധർമ്മം ചെയ്ത ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടൻ രാജ്യവും അച്ഛനെയും വിട്ട് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ചേട്ടനാണ് അധർമ്മി, ചേട്ടനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ ചേട്ടനോട് ദേഷ്യമായി. വീണ്ടും പാശ്ചാത്തലം വന്നു. ചേട്ടൻ എങ്ങനെ തെറ്റുകാരനാകും? അച്ഛൻ ചെയ്ത സത്യമല്ലേ ചേട്ടൻ പാലിച്ചു. അച്ഛൻ കുറെ പണം മേടിച്ചു, മോനത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അതേ രീതിയിലല്ലേ ചേട്ടൻ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ കുറ്റക്കാരനാകും? അപ്പൊ ഞാനാണ് കാരണക്കാരൻ. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് ഞാനാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ. അപ്പൊ ഞാനാണ് മാറേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഞാനാണ് മാറേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പൂർണ്ണ സമർപ്പണം വരികയും രാമന്റെ പാദം ശിരസിലേറ്റി ദാസ്യഭാവത്തോടെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ തറയിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ഞാൻ അതിലും താഴെ കിടക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ താഴെ കിടന്നു രാമന്റെ പാദം വെച്ചിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവരിലും നന്മ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ അഹങ്കാരം അലിഞ്ഞില്ലാതായി. അവളൊരു രാമന്റെ പാദത്തിലേക്ക് അഹങ്കാരം ലയിച്ചു.
അവിടെ ഒരു നിമിത്തമായാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അവിടെ അഹങ്കാരം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച സമയം രാമനാണ് തന്നെ കൂടി ഭരിച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ വേറെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചിന്ത നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. അതിനെ വലുതാക്കണോ ചെറുതാക്കണോ നിയന്ത്രിക്കണമോ അതോ പുറത്തു വിടണോ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്ത ഉടനെ വാക്കാം, ചിന്ത ഉടനെ അടിയാവും. ഇതാണ് ചിന്ത. അതിന് ഇടയ്ക്കൊരു വിടവ് കൊടുക്കാറില്ല. ചിന്തയുടെയും വാക്കിനിടയും വിടവില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ആ വിടവ് അല്പനിമിഷത്തെ ക്ഷമ അവിടെയാണ് ആ വിടവ് വരുമ്പോൾ ബോധം വരുന്നു. ബോധം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബോധത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു വാസനാ ബീജവും വളരില്ല, വെയിലത്ത് കിടക്കുന്ന എത്ത് വിളിക്കില്ല, വേവിച്ച എത്ത് വിളിക്കില്ല. അതേപോലെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അല്പസമയം ക്ഷമിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുകയും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ശരീരം മുന്നോട്ടും വളർന്ന് മനസ്സ് വളർന്നില്ല. മനസ്സ് വളർന്ന് വിസ്തൃതം വലുതാകണേ ആദ്യം കുഞ്ഞാകണം. കുഞ്ഞായാലേ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സീറോ ആയാൽ ഹീറോ ആകാം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് രണ്ടുതരം കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അവകാശം എനിക്ക് നേടിയെടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ധർമ്മം, എൻ്റെ കർത്തവ്യം എനിക്ക് നിറവേറ്റണമെന്നാണ്. സനാതനധർമ്മത്തിൽ രണ്ടാമത്തേനാണ് സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേത് സംഘർഷത്തിൻ്റെയും കലഹത്തിൻ്റെയും മാർഗമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഐക്യത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും മാർഗമാണ്. ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ അവകാശം മാത്രം നിർവഹിക്കാൻ നിന്നാൽ അവിടെ കലഹവും അശാന്തിയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാവരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും, ശാന്തിയും ക്ഷേമവും കളിയാടും. സത്യത്തിലേക്ക് നാനാ വഴികളുണ്ട്. ഇത് അംഗീകരിച്ചത് സനാതനപത്ത് മാത്രമാണ്. അത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആധ്യാത്മിക സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സനാതനധർമ്മത്തിലെ നാനാത്വം നമുക്ക് ലോകത്തിനും ആവശ്യമാണ്. അതിലൊരു മാധുര്യമുണ്ട്, അതിലൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട്. സനാതനധർമ്മത്തിൽ നാനാത്വം ഏകത്വം ഇണങ്ങിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എണ്ണമറ്റ വൈരത്തിനുള്ളിൽ ഏകമായ അന്തർധാരയെ തെളിയിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും സമന്വയിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ശാന്തിയും സൗന്ദര്യവും സേവന മനോഭാവവും വിരിയുന്നു. ഈ സനാതന സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളാണ് മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും. നമ്മളത് പറയുന്നത് സമുദ്ര തിരമാലകളാണ് മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതും സനാതന സമുദ്രത്തിലാണ്. തിരമാലകൾ അല്പനിമിഷത്തേക്ക് മാത്രം പൊങ്ങി പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. അതുപോലെ തിരമാലയും സമുദ്രം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഈശ്വരനും ഒന്നാണ്. നമ്മൾ അകവും പുറവും നിരന്തരം നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളും എല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ദുരാഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ ഏകത്വ ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ആ അറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏകത്വ ബോധം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മനുഷ്യനെപ്പോഴും പറഞ്ഞു കളിപ്പാട്ടത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് വെള്ളം കൊടുത്ത കുട്ടികളെ പോലായിരിക്കുന്നു, കുട്ടിത്വം മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന കഥ, രണ്ടുപേരുകൂടി ഒരു ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ ഒരാൾ താഴെ ഇരുന്ന് ആ ബോട്ടിന് തറഭാഗം കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം മറ്റേയാളെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുഴിക്കൽ നിർത്തും പറഞ്ഞു. അപ്പം മറ്റേയാൾ പറഞ്ഞ്, എൻ്റെ സ്ഥലമല്ലേ കുഴിക്കുന്നത്, നിനക്കെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ വിധത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തെറ്റായ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ എൻ്റെ കാര്യമാണ്, എൻ്റെ അവകാശമാണ്, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യും. ലോകം ഒരു വലിയ ബോട്ട് പോലാണ്. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വലിയ സഞ്ചാരികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ശരിയല്ലാത്ത ആര് കാണിച്ചാലും ഈ ലോകത്ത് വന്ന കപ്പലിന് ദൂഷ്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് താഴമുണ്ട്, ഈ വിശുദ്ധനും അതിലെ സകല ജീവിക്കും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് പോലാണ് ഈ വിശ്വം. 4 പേര് ചേർന്ന് പിടിച്ച് വലയുടെ കൊണ്ടിൽ ചെലവുണ്ടായാൽ അതെല്ലാവരുടെയും പ്രതിഫലിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തരംഗം എല്ലാവരുടെയും പ്രതിഫലിക്കും. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒറ്റയായോ കൂട്ടമായോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിശ്വമാകുന്ന വലയുടെ കൊണ്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുമാറി നമ്മൾ മാറാൻ നടക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപല്ല, ഒരു ചെങ്ങലയുടെ കണ്ണിയാണ്. അവരുമാറി നമ്മളെ മാറാൻ നടക്കുകയില്ല. അവർ മാറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മാറിയാൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.
സനാതന സംസ്കാരത്തിൽ ഈശ്വരനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ധർമ്മത്തിലാണ്. ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനെന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ള സാക്ഷരതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഞാനെന്നും എന്നുള്ള സാക്ഷരതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. അത് മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കും ദ്രോഹം ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ധർമ്മചിന്ത മനുഷ്യൻ്റെ ബോധത്തിൽ വികാസം ഉണ്ടാക്കും. പിന്നീട് ഭേദഭാവമില്ല. പിന്നെ അവരുടെ വ്യക്തിമനസ്സും വിശ്വമനസ്സും ഒന്നായി തീരുകയാണ്. ഏത് യന്ത്രവും പ്രവർത്തിക്കണം, യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും ബുദ്ധിയും യുക്തിയും മതിയാകും. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ ബോധമണ്ഡലം വികസിക്കണമെങ്കിൽ അത് വിശാലമായ വീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കാനുള്ള തത്വമാണ് ആധ്യാത്മികത. അത് അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ഊർജവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒന്നാണെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ആധുനിക സയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സയൻസിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന തന്നെ എല്ലാത്തിനും വിഭജിക്കുകയും ഭേദബുദ്ധിയോടെയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഓർക്കുന്ന കഥ, രണ്ടുപേരുടെ കിണറ് കുഴിക്കുകയാണ് വെയിലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്. അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും കൂടി കിണറ് കുഴിക്കുന്നു, വെയിലത്ത് നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ മുതലാളി വർഷിച്ചുവിട്ടിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കാറ്റും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്ത് ന്യായമാണ്? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയില്ല, നീ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയി ചെന്ന് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ രണ്ടും വെയിലത്തോളം ജോലി ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് സൂചിച്ച് കാറ്റുകൊള്ളുന്നു, എന്ത് ന്യായമാണ്? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ് അത് ബുദ്ധിയാണ്. ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് ഞാൻ ഈ വൃക്ഷത്തിൽ കൈവയ്ക്കും, നീ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വൃക്ഷത്തിൽ കൈവച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് വെയിലത്തോളം ജോലി ചെയ്തും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്, എല്ലാം കൊണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ടാക്കാം ശക്തി കൈ ഒഴുക്കുകയും ചുരുട്ടി ഒറ്റയടി കൊടുത്തു. പെട്ടെന്ന് ആ മറ്റേ മനുഷ്യൻ മുതലാളി കൈ അങ്ങ് മാറ്റി. കൈ തന്നു കൊണ്ടത് വൃക്ഷത്തിലാണ്, തടിയിലാണ്. കൈ ക്ലാഫായി. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് മറ്റൊരുത്ത് വന്ന് എന്തു പറയണ്ട അദ്ദേഹം, അത് ബുദ്ധിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിയോ അതെന്താണ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ചുറ്റും വൃക്ഷം ഉണ്ടോ നോക്കിയ വൃക്ഷം കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെള്ളയ്ക്ക് കൈവയ്ക്കും, അപ്പൊ നീ എൻ്റെ കയ്യിലിടിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതേ എന്ത് ചെയ്ത് മണ്ണ് തുറന്ന യന്ത്രമുണ്ട്, അത് വെച്ച് ഒറ്റ അടിപെടുത്ത് ഈ കൈയൊക്കെ എടുത്ത് ചെള്ളയിൽ നിന്ന് കൈ എടുത്തു. ചെള്ള പപ്പടമായി. ഇതുപോലെ കുഴി തുറക്കുന്ന ആളെപ്പോലെ വേഗമില്ല ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും സ്വന്തം നാശം വരുത്തി വെച്ച പോലെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേഗമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഇതുപോലെ അപകടത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷിയെപ്പോലെ പറക്കാനും മത്സ്യത്തെപ്പോലെ നീന്താനും നമ്മൾ പഠിച്ച് മനുഷ്യപ്പോലെ നടക്കാനും ജീവിക്കാനും മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടുതരം വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവിക്കാനും, രണ്ട് ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് വയറ്റിപ്പിഴപ്പിന് ജോലി വേണം, പണം വേണം, സമ്പാദിക്കണം. അതൊരിക്കലും തെറ്റല്ല. ജീവിതത്തെ പറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെയും ലോകവസ്തുവിൻ്റെയും വികാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി പോകുന്ന തത്വമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് വെപ്രാളമായിരിക്കും കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ മാത്രം ശരിയാക്കപ്പില്ല, ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ശരിയാക്കണം. അപ്പം അത് മനസ്ഥിതിയുടെ തത്വമാണ്. മനസ്ഥിതിയെ പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഇപ്പൊ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്ഥിതി ശരിയായാൽ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയും ശരിയാക്കാം. സമുദ്രം തീന്തു പഠിച്ചവൻ തീരെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, അല്ലാത്തവൻ തളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ അല്ലാത്തവൻ മുങ്ങിച്ചാകുന്നു, ജീവിത പ്രശ്നം നേരിടണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ആനയെ കാണുക, ആനയെ തവളയെ കാണണ്ട, തവളെ ആനയെ കാണണ്ട. നമ്മൾ കാഴ്ചകളായി പോകുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ മാറി നോക്കുമ്പോഴാണ് ആസ്വാദനം കിട്ടുന്നത്. കയറ്റു കൊടുത്ത പുലി നമ്മുടെ കൈ കടിക്കും. അപ്പം അതുപോലെ മാറുമെന്ന് കാണുക എന്നുള്ളൊരു തത്വമാണ് നമ്മൾ സനാതൻ പറയുന്നത്. മാറുന്നത് നമ്മളുടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലാണ്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് പച്ചക്കറിയുടെയും പലവഞ്ചിയും കണക്ക് മാത്രമാണ് കൂട്ടുന്നത്. ആ പഠനത്തെ മുഴുക്കെ കൂട്ടാനുള്ള കഴിവ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളിൽ ഈ കഴിവുണ്ട്. പണ്ട് ഈ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചവരായതുകൊണ്ട് വരുന്നതിനെ അവർക്ക് താങ്ങാൻ ശക്തി കിട്ടി. അതായത് ഇരുമ്പിലൊക്കെ ശീലിച്ചവരെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ താങ്ങാൻ കിട്ടി. നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയും കരയിച്ചും ഒക്കെയാണ്, കഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ്. എന്ത് കഷ്ടമായിരുന്നു? ഇല്ലില്ല, അവർ ധീര വനിതകളായിരുന്നു, അവർ മൂല്യമുള്ളവരായിരുന്നു. അവരെല്ലാത്തിനും നേടാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ മൂല്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അവരൊരിക്കലും തളർന്നിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂല്യമില്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പേപ്പർ പൊക്കി ശീലിക്കുന്ന പോലെയും സിമെന്റാവ് കെട്ടുന്ന ഗോപുരം പോലാണ്. ആ സംസ്കാരം നമുക്ക് മൂല്യമില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ രീതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തളർന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ അമ്മ അനേക സംഭവങ്ങൾ
കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം കൂടി വരികയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പറയാം. ഒരമ്മ വന്ന് പൊട്ടി കരയാണ്. എന്താ മോളെ? 5 ഫോണും 2 കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോള് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു. ഇപ്പം മാനസിക അസുഖമാണ്, കണ്ണിൻ്റെ പകുതി കാഴ്ചയും പോയി. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അത് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഫോൺ നോക്കിയാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പം പഠിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരാറില്ല, ഉറങ്ങാറില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമെങ്കിലും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വിഷമം തോന്നി ഫോൺ കുറച്ച് എനിക്ക് മേടിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പം തന്നില്ല, തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നു. ഇനി ഫോൺ മേടിച്ചു കൊടുത്താലേ കഴിക്കുള്ളെന്ന് പറയാം. മേടിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെയും ഒന്നും കഴിക്കാതെ കണ്ടപ്പോൾ മേടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴും തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു. ഇങ്ങനെ 5 ഫോൺ ഇതേ രീതിയിൽ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറായി. കമ്പ്യൂട്ടറും പിന്നെ അതുപോലെ പഠിച്ച് മേടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച്. രണ്ടാമത്തെ മുടിപ്പ് 5 ഫോണും 2 കമ്പ്യൂട്ടറും തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച്. ഇപ്പം ഡിപ്രഷനാണ്. അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ പകുതി കാഴ്ചയും പോയെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ? ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വന്ന ഡിപ്രഷൻ, അപ്പുറത്ത് ലഹരി കഴിച്ച് ഡിപ്രഷൻ. ഈശ്വരവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ കള്ളിനോ ഈ ഫോണോ അടിമയാകാം. മധ്യമമാർഗമാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നോക്കുന്നതിനൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആ മധ്യത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ വസ്തുക്കളാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്, നമ്മളല്ല. ഫോണും മറ്റുള്ളവരും നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളാണ് അതിനെ ഭരിക്കേണ്ടല്ല, അതല്ല ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും. ഇപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന കഥ ഒരു സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ പഴയ നമ്മളിപ്പോൾ കാഴ്ചപ്പാടിന് നമ്മുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും മാനസിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ സുഖത്തിനോട് പറയുകയാണ്, എടാ പാല് കുടിച്ചാൽ ആരോഗ്യവും ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ച് സ്ഥിരമായി ഞാൻ 5 ഗ്ലാസ് പാല് വെച്ച് കുടിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഭിത്തി തള്ളി മാറ്റാൻ നോക്കി, പക്ഷെ ഭിത്തി മാറിയില്ല. പക്ഷെ വെറും 2 ഗ്ലാസ് മദ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ നോക്കുന്ന ഭിത്തി തനിയേ മാറുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലാണ് നമ്മൾ. അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം. മറ്റുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഏത് രീതിയിലേക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. യുദ്ധത്തെക്കാളും പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സംസ്കാരം എന്ന വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ രക്തം, കഫം മുതലായവയുടെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ലാബറട്ടറിയിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് കൾച്ചർ? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാമ്പിളിലെ കോശങ്ങളിൽ ചില ബാക്ടീരിയ വളരാൻ തക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ലാബിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ആന്തരിക വളർച്ച, സംസ്കാരം അല്ലെ കൾച്ചർ ഒരു ആന്തരിക വളർച്ചയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകാൻ അതിനൊക്കെ അന്തരീക്ഷം വീട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കണം, പിന്നെ സ്കൂളിൽ സൃഷ്ടിക്കണം. ഇതില്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവർ നിർബന്ധമായും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനങ്ങനെ ഇല്ല. ഇതിനെല്ലാം തുറന്ന് ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്ത്, പക്ഷെ അവർ ആ ഫ്രീഡം ഒരു കാഴ്ച ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് വിട്ട പോലായി നശിച്ചു പോവുകയാണ്. അവൻ നിർബന്ധമായും അവൻ്റെ ജാഗ്രത എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ ജീൻസ് അനുസരിച്ചാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയും. അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അത് തെറ്റെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു ഭാഗം അത് ശരിയാണ്. ഒരു ഭാഗം അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവും എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നു. 150 രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾ ആശ്രമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, പല രാജ്യത്തെ. അവരെല്ലാം ഈ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞാണ് വേറെ ഒരു അമ്മയില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മകളായിരുന്നു. അവളെ വില കൂടിയ ഒരു പാവമുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോളെ ഇത് എത്ര വില കൂടിയ പാവമാണ്, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മേ, എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതുപോലെ ആ കുഞ്ഞിനും ആഗ്രഹം കാണത്തില്ലേ, അതിന് അമ്മയില്ലല്ലോ, വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ അമ്മയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ്. മോളെ, നീ ഇത്ര കരഞ്ഞു വിളിച്ച് മേടിച്ചതാണ്, നിനക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നിയില്ലേ? ഇല്ല, എനിക്ക് മേടിച്ച് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ സന്തോഷം തോന്നി കൊടുത്തപ്പോഴ്. ഇപ്പൊ ആ കുഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുന്ന ഓർക്കുമ്പോൾ മോളെ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. നോക്കുക, ആ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ മാറ്റം വന്നു. അപ്പം നമ്മള് വലതേ വേദനിച്ച ഇടതേ തലോടുന്ന പോലെ, വലതേ വേദനിച്ച ഇടതേ തലോടുന്ന പോലെ മറ്റിന്റെ വേദന തന്റെ വേദനയായി മാറി. അത് ആ ഒരു ഭാവമാണ്. മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിന് പോകുമ്പം പരാശരത്തി കത്തുന്ന മെഴുതിരി അല്ല, നമ്മൾ സ്വയം ജ്വലിക്കേണ്ട സൂര്യനാണ്. നമ്മൾ പൂച്ചക്കുഞ്ഞല്ല, സിംഹക്കുട്ടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്ത് 2 തരത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ആഹാരവും വസ്ത്രവും കിടക്കാടം കിട്ടാൻ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത്. 2 സ്നേഹവും കാരുണ്യം കിട്ടാൻ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത്. സ്നേഹവും കാരുണ്യമാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹവും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ
നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും അവരെ സഹായിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം സനാതനത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നു, ആവശ്യങ്ങളുടെ പിറകെ, ചിലർ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വാച്ച് $100 വാച്ച് മേടിച്ചിട്ടാലും സമയം അറിയും, $10,000 വാച്ചിട്ടാലും സമയം അറിയും. പക്ഷേ ആരും വാച്ച് ധരിക്കേണ്ടെന്നല്ല, അമ്മ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയായി നമുക്ക് സന്തോഷം നേടാൻ ഇന്നല ആകാശം ചുട്ടി കക്ഷത്തിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഒന്നിനൊന്നിനും നമുക്ക് തന്നെ അറിയുന്നതാണ്. അപ്പം എവിടെയും നമുക്ക് ആ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനും മനസ്സിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനും ആ ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട. അത് ഈ മൂല്യത്തിൽ നിന്നാണ്. സനാതനത്തിൽ സൃഷ്ടാവ് രണ്ടല്ല, സ്വർണ്ണത്തിലും കമ്മലും മാലുണ്ട്, കമ്മലും മാലിലും സ്വർണ്ണമുണ്ട്. ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കെടാൻ പറക്കത്തില്ല, സ്കൂളിലും പറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ശിഷ്യന് ആകാശത്തിന് അപ്പുറത്തിലല്ല, സൂര്യന് മെഴുകിട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ഈശ്വരൻ. സനാതനത്തിൽ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്, എല്ലാത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ്. ഹൃദയം ഒരു പാറച്ചോട്ട് പോലാണ്, അത് തുറന്നില്ലേ നമുക്ക് തന്നെയാണ് അപകടം. നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും വെള്ളം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിടന്നാൽ അത് ബുദ്ധിക്ക് തിരയാൻ പറ്റില്ല, ഉറുമ്പുവെന്ന് അതിൻ്റെ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഓർക്കുന്നൊരു കഥ, 2 ഭിക്ഷക്കാരുടെ ഒരു വൃക്ഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ചെപ്പ്, ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചെപ്പ് എന്ന് പറയും, മറ്റൊരാൾ പോയി എടുത്തു. തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ 4 സ്വർണ്ണ നാണയമാണ്. 3000 വർഷം പഴക്കമുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ സ്വർണ്ണ നാണയമാണ്. അപ്പോൾ തലയുള്ള സ്വർണ്ണ നാണയം. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഇതുകൊണ്ട് വിറ്റാൽ നല്ല പൈസ നമുക്ക് കിട്ടും, നമുക്ക് വിൽക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോരും യാചകന്മാർ ഒരിക്കലും പാടില്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യമാണ്, ഇത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം എൻ്റെ ഓഹരിയെന്നോ 4 അല്ല 2 നമ്മൾ 2 മേടിച്ചാൽ അയാളെ പോയി. അദ്ദേഹം ഈ യാചകൻ 2 കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു. അപ്പം രാജാവിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടുത്തെ മന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വന്നു. മന്ത്രി രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ രാജാവ് ഞെട്ടി, ഇത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണാതെ പോയതാണല്ലോ, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കൊണ്ട് തന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ട് തന്നാലും എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടേ പോവുള്ളൂ, നീ മാത്രം ഒന്നും മേടിക്കാതെ പോയല്ലോ, എന്താ ചോദിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യമാണ്, ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട എന്നെയും കൊണ്ട് കർത്തവ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത്, അത് തന്നിട്ട് ഞാൻ കൂലി മേടിക്കാൻ പാടില്ല. രാജാവ് ഞെട്ടി. ഞാനൊരു രാജാവായിട്ട് ഞാൻ എത്ര സത്യസന്ധതയോ മൂല്യമില്ല, യാചകന് ഇത്ര സത്യസന്ധവും മൂല്യബോധമുണ്ട്, എനിക്കിതില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് ഈ യാചകനെ പിടിച്ചു, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത്, നമ്മുടെ യാചകനെ പിടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കി. എന്നിട്ട് ഖജനാവ് സൂക്ഷിക്കാൻ ജോലി തന്നെ കൊടുത്തു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഖജനാവെന്ന് മോഷണം പോവുകയാണ്. ഖജനാവെന്ന് മോഷണം പോയപ്പം രാജാവ് ആളുകളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് പിടിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ യാചകൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ്, ഒരു യാചകനെ പിടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കി വെച്ച് മറ്റുള്ള മന്ത്രികളൊക്കെ കളിയാക്കി. അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഈ മോഷണം പോകുന്നത്. ഈ യാചകനെ പിടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ മോഷണം പോകുന്നത്, ഇയാൾ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പറയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇയാളൊരു പെട്ടിയും കൊണ്ടുവരും, അകത്ത് കയറും, കതകടയ്ക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടിയും കൊണ്ട് പോകുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെയും ചെവി കേട്ടു. രാജാവ് ഇത് കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കാം. രാജാവ് നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവം ഇതാണ്, പെട്ടിയും കൊണ്ടുവരുന്ന അകത്ത് കയറുന്ന പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ രാജാവ് ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അവൻ തൂക്കിക്കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് രാജാവ് നിശ്ചയമെടുത്തു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രാജാവ് അന്ന് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധി മനസ്സ് വിചാരിച്ചു. അത് രാത്രി കൊണ്ട് രാജാവിന് ഉറക്കം വന്നില്ല. ഉറക്കം വരാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള മോട്ടിക്കുമോ ചെയ്യുമോ, ഒരിക്കലും ഒന്നുകൂടെ നിരീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ രാജാവ് പിറ്റേ ദിവസം ഖജനാവിൻ്റെ പെത്തിയിൽ ഊട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ യാചകനകത്ത് കയറുന്ന സമയം നോക്കി ഇങ്ങനെ വിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യാചകൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? യാചകനായ മന്ത്രി അവിടെ കൊണ്ട് പെട്ടി താത്തി വെച്ചിട്ട് പെട്ടി തുറന്നു, ഉടുത്ത വസ്ത്രം ഊരി മാറ്റി, പെട്ടി തുറന്നിട്ട് മുണ്ടും തോർത്ത് വിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഭിക്ഷപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു. വലിയൊരു കണ്ണാടി മുന്നിലുണ്ട്. ആ കണ്ണാടി മുമ്പിൽ നോക്കിയിട്ട്, അല്ലയോ പരമാത്മാവേ, മന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ആരായിരുന്നു? അവിടുത്തെ കൃപ കൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ സ്ഥാനം കിട്ടി, അത് നീ എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഇന്ന് നീ എന്താണോ നാളെ അത് മാറിയേക്കാം. മാറ്റം ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. വരുമ്പോഴൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, പോകുമ്പോഴൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല. വരുന്നതിനെ എല്ലാത്തിനെയും വരുന്ന സാഹചര്യം സ്വാഗതം ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനോടും നന്ദി പുലർത്താനും കഴിയണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്
അദ്ദേഹം പത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത്. ഇത് മന്ത്രി കേൾക്കാനിടയായി. ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നതിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ഇരുന്നതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കള്ളന്മാരെയും പിടികിട്ടി. അപ്പം ഇതുപോലെ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് രാജാവില്ല, നിന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാളാണ് രാജാവാകേണ്ടത്. നിന്നെ രാജാവാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിയെപ്പോലെ പ്രതിജ്ഞാപൂർണമായ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവരും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ യാചകനാകാം, മന്ത്രിയാകാം, രാജാവാകാം, നഷ്ടപ്പെടാം. നിസ്സംഗഭാവം വളർത്തുക. യാചകനായാലും രാജാവായാലും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് നന്ദി ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ മാർഗദർശനം നൽകിയോടും വിജയത്തിന് കാരണമായ സാഹചര്യത്തോടും സർവോപരി ഈശ്വരനോടും നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുക. നമ്മളെ വളർത്തി പരിപാലിച്ച് ഈ സ്ഥിതിയിലെത്തിയ ഈ ലോകത്തോടും അതിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളോടും നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. ഈ ഭൂമി നമുക്ക് അമ്മയാണ്, പ്രകൃതി നമുക്ക് അമ്മയാണ്. അമ്മയോടുള്ള കടമ മടക്കരുത്. കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരന്മാർ നിലവിളി കേൾക്കാതെ പോരെ. അവർക്ക് പണമോ പദവിയോ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാലും പുഞ്ചിരിച്ചൊരു മുഖം, നല്ല വാക്ക്, കാരുണ്യത്തോടുള്ള നോട്ടം, ഇത് രണ്ടും മതി. ചെറിയ സഹായം, ഇത് രണ്ടും മതി നമ്മുടെ എവിടെയും ജീവിതം പ്രകാശപൂർണ്ണമാക്കാം. ഇന്ന് നേടി എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ മുതലെത്തി നിശ്ചയിക്കുന്നത്, എന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ജീവനെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത്രയും ജീവിതം നമ്മുടെ ധന്യമാകാണ്. സാധാരണ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്, പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ഒരു സയന്റിസ്റ്റോ പാട്ടുകാരനായില്ല, മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആയുള്ളൂ. വിവേക ബുദ്ധി പഠിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് കുഴിയേറി ഇണചേരുന്ന കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുഴിയേറി പിന്നെയും മണ്ണിനേരെയാകുന്നു. മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ മണ്ണിൽ കെമിക്കലിട്ട് അടയ്ക്കും, അടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിറക് വെച്ച് പുകയ്ക്കും. അപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുകയാണ്. ജീവിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ചുമാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ. ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക. അത് നല്ല കാര്യം. ചിലത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പം 5 ഡിസൈലേ ഉള്ളൂ, 6 ആക്കണമെന്ന് വെച്ച് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും കാല് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാലും 6 ആകാൻ പോലെ. അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമുണ്ട്. ചിലത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലത് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയി, വിധിയൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല, പിന്നെ എഴുതി ജയിക്കുക. ഇന്നൊരു ജോലി കിട്ടിയില്ല, വിധിയൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുമോ, പിന്നെയും ഇന്നൊരു ജയിക്കുക, ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് നേടേണ്ടതുണ്ട്. അമ്മ എപ്പോഴും പറയും, ധ്യാനം സ്വർണം പോലെ മൂല്യമുള്ളതാണ്. ഭൗതികശ്വര മുക്തിക്ക് ശാന്തിക്കും നല്ലതാണ്. അനച്ചിലവാക്ക് സ്വർണ്ണം നഷ്ടമുള്ളതല്ല. ആ സ്വർണത്തിന് പരിമണം വന്നെങ്ങിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരുണ്യമാണ് കൃപയായിട്ട് വരുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഏത് കർമ്മം മധുരമാക്കണമെങ്കിൽ 3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്: കാലം, പ്രയത്നം, ഈശ്വര കൃപ. 3ഉം കൂടി ചേർന്നാലേ നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ മധുരമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നാളെ ലേലത്തിന് പോകണം, ലേലം പിടിക്കാൻ പോകണം. ഇന്ന് സമയത്തിന് ഇറങ്ങി വണ്ടി കയറി വഴി വെച്ച് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാം. ഒരുപക്ഷെ അത് ഇല്ലാണ്ടായി പ്ലെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എത്താം. അപ്പോഴാണ് കാലാവസ്ഥ ശരിയല്ല, അല്ല പ്ലെയിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കേടാണ്. പക്ഷെ അത് കാരണം നമുക്ക് ലേലം പിടിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം കാലവും പ്രയത്നം ഉണ്ടായിട്ടും ഈശ്വര കൃപയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മം മധുരമാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കൃപയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല കർമ്മം വേണം. കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ആഗോള സമൂഹം അറിവും ഐക്യവും കൈമുതലായി നമ്മൾ പുരോഗമിക്കണം. ദാരിദ്ര്യം ദുരിതം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെ പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ അതിജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ശാന്തി പകരുന്ന ചൈതന്യവത്തായ ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ വളരണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അറിയാം, നമ്മുടെ ധർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അഡ്രസ്സ് മറക്കുന്ന പോലാണ്. അമ്മയുടെ അഡ്രസ്സ് മറന്ന പിന്നെ എന്താ ഗതി? നമ്മുടെ ഭാരതാംബയുടെ മടുത്തിട്ട് വളരെ വളരെ വിശാലമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചതാണ് നമ്മുടെ അമ്മ ഭാരതാംബ. ആ അമ്മയെന്ന് വിളിപ്പിച്ചില്ലും വൃത്തിയിട്ടവളെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിവേശിയെ എന്നൊക്കെ പറയാനിട ഉണ്ടാക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളോട് ഭാരതാംബ മക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനമ്മമാരോട് പറയാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സയന്റിസ്റ്റ് ആയാൽ മതി എന്നൊക്കെ എല്ലാം പറയുന്നതൊക്കെ ഇവിടെയും കേട്ടു. ശരിയാണ്, സയന്റിസ്റ്റ് ആകണം, അത് സമൂഹത്തിന് സേവനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മനസ്സിൻ്റെതും സമൂഹത്തോട് സഹോദര സ്നേഹവും താളലയും കൊണ്ടുവേണേ ഈ സംസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നാലേ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭാരതത്തിലെ മക്കള് ആ സംസ്കാരത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മളപ്പം അമ്മ എപ്പോഴും പറയും, ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും അവിടെയുള്ള ഓരോ അണുവിലും അലിഞ്ഞു ചേർക്കുന്ന അതിശക്തമായൊരു സ്പന്ദനമുണ്ട്. അത് വേദമന്ത്രങ്ങളെയും എണ്ണമറ്റ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും തപസ്സിന്റെ ശക്തിയാണ്. അത് ആധ്യാത്മികയുടെ തുടുപ്പാണ്.
അതാണ് സനാതനത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ സവിശേഷത. ധർമ്മമാണെല്ലാം, അത് അകലെയല്ല, നമ്മിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശ്വാസമായി, ശ്രവണമായി, കാഴ്ചയായി, സ്പർശമായി, രുചിയായി, ചിന്തയായി, വികാരമായി, ഹൃദയസ്പന്ദമായി, രക്തപ്രഭാവമായി നമ്മുടെ കുടികൊള്ളുന്ന പരമസത്യത്തെ നമ്മളെ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ് സനാതനധർമ്മം. ഇന്നും പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നീരുറവ വീണ്ടും ഒരു ഗംഗാപ്രഭാവമായി പരന്നൊഴുകി ഈ ഭൂമിയെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാം. അതിനുവേണ്ടി മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രയത്നിക്കുക. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. Thank you so much, Amma. With that, we conclude plenary session 5. We will begin plenary session 6 momentarily. Okay, so I'm calling on. If everyone can please take their seats, we can begin plenary session 6. Please go ahead and take your seats.
check the... Namaste and welcome to our 6th plenary session for World Hindu Congress 2023. This session will serve as our closing ceremony, so if everyone can please have a seat, we can begin. I would like to call on stage Shri Ravikant Mishra ji and Shri Swadesh Ketawat ji. If everyone can please take their seat, we can begin the session. First, I would like to introduce Shri Ravikant Mishra ji, who is working with the Hindu Economic Forum as Secretary for the Mumbai chapter since 2020. Ravikant ji has professional corporate experience for 4 decades. He has worked with Tata and Larsen & Toubro Group in senior management positions. He has worked as managing director of one of the subsidiaries of Bharatiya Tel Nigam, or IOC, director of marketing for Tech Pro Systems, director of marketing for Dodsal Enterprises, Dubai, and CEO of CCCL. He has contributed in the development of large thermal, solar, hydro, and nuclear power and infrastructure projects in Bharat and abroad. He is a graduate engineer from IIT Kanpur. Shri Ravikant ji, the podium is yours. बहनों और भाइयों, on behalf of हिंदू इकोनॉमिक फोरम मुंबई चैप्टर, आप सब लोगों का मेरा सादर नमस्कार. I am going to talk about the program which we are going to have in 2024. I'll give you some background. The idea of setting up World Hindu Economic Forum for bringing all Hindu business community, intellectuals, academicians, thought leaders on one platform was conceived in 2010. Purpose was to plan out a strategy and way forward for overall prosperity of Hindu community by creating surplus wealth. And when it was conceived, the philosophy of World Hindu Economic Forum was Dharmasya Moolam Artha. Economy is a strength. The implementation of idea to groundwork took a concrete shape in the year 2012 with first World Hindu Economic Forum Economic Conference hosted in Hong Kong. The aim was to showcase our strength and to awaken world Hindu population about its glorious past through world-level economic conferences. After Hong Kong, in 2013, conference was hosted in Bangkok. In 2014, it was hosted in New Delhi as a part of World Hindu Congress. In 2015, it was hosted in London. In 2016, it was hosted in Los Angeles. In 2018, it was hosted in Chicago as part of Second World Hindu Congress.
In 2019, it was hosted in Mumbai, and this year it has been hosted in Bangkok as a part of World Hindu Congress 23. Bahno aur bhaiyon, today I am here to announce that next World Hindu Economic Forum conference is going to be held in Mumbai. That is the financial capital of Bharat. It will be from 13th September to 15th September. The hall has already been booked, Geo Convention Center. It has also been decided that all future World Hindu Economic Forum annual conferences will be held in Mumbai in the month of December, depending on Friday, Saturday, Sunday. Along with the conference, we will also host Expo and that is a new type of arrangement we are making from 2024. So far, we didn't have Expo, but in 2024 onwards, we'll have World Hindu Economic Forum Expo. I request all of you to extend your fullest support by registering in advance and making it grand success and donating as much as you can. Without donations, such organizations cannot run. So it is my request that you come in large number, register, donate, sponsor, whatever you can do to make this event successful, because from this our journey starts. When I joined World Hindu Economic Forum and I met Swamiji, I asked him simple question, what is the purpose of this World Hindu Economic Forum? And at that time he said that we want to have something similar or better than World Economic Forum. I am proud to announce that from next year onwards, we are going to have it in Mumbai, and we promise you that we can come to that level, and henceforth it will be better and better. The promotion brochures are available at the gate, and WHEF 2024 event is now part of WHEF website. We have not opened our payment gate. It will be open in 5 to 6 days time, and at that time people can start making payments. So बहुत धन्यवाद for giving me time. Thank you very much. I would now like to introduce Sri Swadesh Ketawat, who is the Secretary of the Organizing Committee of World Hindu Congress 2026, Mumbai, Bharat. Swadesh Ji is the Managing Director at Green Sources. He is also the founder and promoter of Taxon, Gulf, and Plus Machines Limited, Business Machines Limited. He graduated from the KJ Somaya College of Engineering, Mumbai University in Production Engineering, and a PG diploma in Computer Science. Apart from his business interests, he is also the president and trustee of Apna Ghar Ashram, Mumbai, which is part of the world's largest homes for the destitute, runs a home for cancer patients in Mumbai, and established the Ram Lal Ketawat Scholarship to sponsor engineering students. He is currently the Vice President of Vishwa Hindu Parishad, Konkan Prant. Let's welcome him to the podium. Namaste Ji. Before Swadesh Ji speaks, could we please have silence in the back of the room? We have a very important announcement for the journey of World Hindu Congress. So could we please ask everyone in the room to respect the decorum of the room and please take your seats. Thank you very much. Respected elders, my dear Hindu sisters and brothers, Namaste to all of you present here. I am thrilled to stand before you today to announce the launch of the next World Hindu Congress 2026. From the profound journey of the first World Hindu Congress in 2014, which was held in New Delhi, to this extraordinary World Hindu Congress 2023 held in Bangkok, I believe we have come a long way.
The hard work and success is evident, and it's time to come back to Bharat in 2026. And the theme would be Samana Vrattam Sachittam, meaning shared commitment, collective resolve. It is also important to note that Rashtriya Swayamsevak Sangh is completing its 100 years in 2025. And the World Hindu Congress 2026 holds special significance while it reflects on the 100 years of service of RSS. Mumbai, the financial capital of Bharat, is excited to host all of you. Believe me, Mumbai, like the rest of Bharat, is changing and buzzing with development. From the Mumbai Metro to the monorail to the sea link, the delegates at 2026 conference will see a small whiff of the new Bharat in the making. While we Mumbaikars prepare to welcome you, I can clearly see the benchmark set for us here in Bangkok. Yes, we'll surely do it and also make sure to provide you with a very enriching and fulfilling experience at the World Hindu Congress 2026. So, ladies and gentlemen, and all respected dignitaries, please do mark your calendars for the 18th, 19th, 20th December 2026. We extend an earnest invitation to all Hindus to come together and be a part of this remarkable journey at the World Hindu Congress 2026, further galvanizing the Hindu resurgence on the global scale. We look forward to welcoming you in Mumbai. I would like to now play a small AV announcing the launch of the World Hindu Congress 2026. The World Hindu Congress stands as a global platform with a noble mission. Enhance the visibility, acceptability, and respectability of Hindu society while reclaiming thought leadership on the world stage. The profound journey of the World Hindu Congress began in 2014 in New Delhi, Bharat, guided by the theme Sankachatvam, Samvadhatvam, step together, express together. It transcended boundaries and ventured to Western shores in 2018, with Chicago becoming the host for the World Hindu Congress with the theme Sumantrite Suvikrante, echoing the mantra, think collectively, achieve valiantly. In 2023, this movement moved to Bangkok with the theme Jayasya Ayatanam Dharma, meaning Dharma, the abode of victory. Throughout this entire journey, the World Hindu Congress continued to infuse strength into Hindus globally and became the clarion call for the grand awakening of Hindu civilization. Now, after 12 years, the World Hindu Congress returns to its roots in Bharat. The World Hindu Congress 2026 will be organized in Mumbai from the 18th to the 20th of December with the theme Samanam Vrittam Sahachittam, declaring shared commitment, collective resolve. We extend an earnest invitation to all Hindus to come together and be part of this remarkable journey at the World Hindu Congress 2026, Mumbai, further galvanizing the Hindu resurgence on a global scale. Thank you, Dhanyavad, and see you soon in Mumbai.
I would now like to share with you a message and video from Sudarshan World. With over 20 years of experience in the media industry, Sudarshan News is one channel that has fought for Hindus around the globe. We are proud to be presenting facts as they are in very clear and to-the-point manner. We understand the global conspiracy that is affecting Hindu unity around the world. There are many elements who have the sole aim to attack Hindus and Bharat at large. Hence, we have come up with the solution to this menace, and we would like to share that with you all today. We would like to share that we are growing global. While most of the world media has its own interests, we have one, fighting for Hindus. We present to you Sudarshan World. In the New World Order, where do we see Bharat and Hindu? Because jihadis have their Al Jazeera and the leftists and conversion gangs have their own ecosystem of BBC, CNN and many more. You may be having many news sources, but what we are focused on is News with an opinion, or simply put, news with strong views. today wars are fought not just with weapons, but also through the dissemination of information. We will talk about Israel-Hamas, Russia-Ukraine war, but what we don't talk about is The information warfare that is taking place right now as we are watching this video. It is a fact that those who fight with weapons have to fight a war of narrative while simultaneously being engaged in conventional warfare. Today, people are in a state of dilemma regarding the role of media in the process of nation building. Frankly speaking, people are unaware of the power of media. With propaganda-driven channels, communist-minded media moguls, and a monopoly of a few organizations, one is left with no option but to believe in all the information that is fed to them by the channels. These pseudo-secular criminals have normalized presentation of one-sided stories. These news channels with an anti-Hindu narrative and ideology of a divided Bharat, to a large extent have been successful. 20 years ago, the same situation prevailed in Bharat. The news industry was plagued by the monopoly of the so-called intellectuals. All news in India was one-sided. The masses were purposely deprived of the other side of the news. The other side, which was the real news. During those tough times, Sudarshan News came to the rescue by being an alternative source of information for the people of India. And we weren't just the alternative, but the strongest alternative one could have imagined. Since last 2 decades, we have emerged as the sole alternative source of news for the people, becoming the voice of the underrepresented, the voice of the suppressed, the voice of the real victims, the voice of reality. People trust our reportage when it comes to knowing the real truth. We did all of this without any fear of repercussions, without compromising on our fundamentals, our ideology being the defenders of our faith, defenders of the weak, defenders of the subjugated and of the unheard in our motherland. We now have decided to do the same in the world arena. Bluntly speaking, we have come up as an alternative to counter the likes of Al Jazeera. we are against the propaganda done by the pseudo-seculars. Who malign our beautiful nation and dharma worldwide. We are at war against the toolkit gang's motive of dismantling Hindutva. We are an answer to the enemy's idea of a divided Bharat. We are ready to counter the ongoing Islamic leftist propaganda happening worldwide in coordinate manner. We understand this intellectual terrorism happening around the globe. Hence, we are ready to serve you the real news. And we shall bring all of it to you. Using the most advanced technology, including AI, and with a dedicated, experienced, and a bold team. We are in search of like-minded people around the world. We are prepared to show your story to the world. We will be your window to the world. Now we are coming with the name of Sudarshan World. We request everyone to join us in Sudarshan World's effort of Hindu unity and upliftment. Next, I would like to invite Swami Vigyanananda ji to the stage, as well as Shri Pradeep Singhal ji and Shri Nagaraj Prasad ji. प्रदीप जी और नागराज जी थोड़ा बाद में आओ, थोड़ा बाद में आओ.
नमस्ते। सुदर्शन के बंधु लोग, आप नैरेटिव की वार लड़ने की बात करो तो पहले तो यहां से शुरुआत करो, इंडिया को भारत में तो लिखो भाई, हैं? इतने दिन से हम यही चिल्ला रहे हैं भारत करो, हैं? You have seen 3-day this big World Hindu Congress. There is a dedicated team working here in Bangkok, which is the World Hindu Congress organizing team here in Bangkok. But same time, there is a team working here for last 45 days. They have assembled from across the world. For last 45 days, they were here in Bangkok and working very hard. Sometime the last part, day and night also. So just I want to introduce some of our Karyakarta who contributed for this war room efforts to make this Congress run smoothly. First, I would like to invite Professor Guna Mageshan on the stage. I don't need to introduce him, everybody knows him. We are in the same age. He only 70-75 days younger than me. And we are working together for last 25 years, almost 24 years together. First time here, we came together on the Bangkok airport almost few hours, I booked my ticket, he told me, when you will book Swamiji, I will book my ticket. Accordingly, we came here on 8th October here in Bangkok. Then first time both, always we are together in the war room. First time we are defeated by our Deepa Singh ji. She came on 6th. So Deepa ji, come on the dais. Guna ji, come here, huh? Come. Huh? Come in front. Deepa Singh is a gem of Karyakarta. Huh? Murli Mageshan and Brinda Kotak. This time in this war room, these two young people were my Ganesh ji. Bikram Sharma, he is media coordinator also, but he was part of the war room team. Bikram Sharma ji, come on the dais. Huh? Oh, he has gone to media briefing. Huh? He is still busy in his work. Anjali Thakur, where is Anjali? Anjali is not here? Aajao. She is Himachali girl. She is controlling the World Hindu Congress Secretariat for last 10 years. Binod Chaudhary, where is Binod? Binod Chaudhary is here. While you see most of the designing, banner, poster, art, all the work is designed by him. He was not known to me. He came in contact through somebody else. I saw his work. I told him, you work whatever you are working, but you should work for us also as a part-time whenever we need you. Now almost he left his job. He has started his own company, but doing our work. Rashmi Samant, you have seen, she was also part of the team, Rashmi Samant. Kiran Chukapalli, Ravikant Misra ji, Samir Panda, Samir, all they have gone to media people. Huh? Media, they are all busy in their work. Huh? T.R. Shiv Prasad ji, they are all behind. Huh? Then 4 of the team members from here in our Bangkok organizing team, secretary team, they also join our war room. Dipti Ramanan,
Dipali, Simran Singhvi, she is our boss. In Bangkok, she is the boss. Sahil, and I would like to request Deepa ji and Murli to go down and bring our Puspa ji on the dais. For last 45 days, she has looked after us like no other than mother. We have started with 7-8 team, then we increase up to 25 team, and in one home continuously. And no food was repeated. Every time it was changed. Our war room volunteer has captured her moment and they've written, "We arrived as a volunteer and we were embraced as a family. Thank you, Puspaji, for your love, warmth and care. This cherished memory will forever reside in our hearts. With gratitude, the World Hindu Congress 2023 War Room Team." I will request Mohandas Ji Pai to come and share he has some idea. So let him share. Please come here, Mohandas Ji. Come here. Here light is here better. Okay. Our beloved Amma and all our brothers and sisters. We have had 3 wonderful days where we all come together to listen, to share, to talk to each other and grow as a global community. We are 1.2 billion strong. Like somebody said, in every country where Indians are, we are part of the top 10%. We are exemplary citizens of all countries where we are. We are law-abiding, we follow the rules, we create jobs, we add to the wealth of that particular country. And we keep our culture intact globally. And as Bharat rises, Bharat shall rise to a place of prominence. And Sanatana Dharma will be a beacon of light and hope for the whole world which face challenges of existence today because of climate change, because of conflict, because of hatred that pervades all around the world. Sanatana Dharma offers you the choice of living together like our dear Amma has said. There is space for everybody to think, to live their lives and their dreams. But sadly in this world, Sanatana Dharma is under attack in India itself. In the last many years, we've seen many global media come and attack us, take isolated incidents and globalize it to tarnish our name, our image.
to call us names, to say that we do not protect minorities, we do not respect our women, we do not respect other people who are poor. India has done the most for the poor of India. India has given reservations for 70 years. No country has done that by constitution. India has given special rights under the constitution, not parliamentary law, to religious and linguistic minority. I'm a linguistic minority. I don't get that. It's given to only religious minorities. Muslims in India, Amma, have grown from 3 crores in 1947 to 20 crores today. The rest of us have grown 7 times. Rest of us have grown from 30 crores to about 120 crores, 4 times today. Now, I'm saying all this because he's very impatient. We have to now invest money, raise money to fight this battle. All of us will go away home tomorrow, we'll have fond memories, but the battle continues. There are 7 themes that came here today, 7 themes. All of them require investment. We have to find writers to write our true history, so that history will go to our textbooks. Our history has been captured by the leftists. We need cultural icons to protect our culture, our dance, our music. We need people who will make sure that entrepreneurship goes in a big way. We need people who will propound Sanatana Dharma all over, all the same things. So my suggestion to Swamiji has been that all of us must contribute to a fund. Give 10 rupees, 100 rupees, 1,000 rupees, 50 rupees, 1 lakh. Please sign up with Swamiji. There will be a trust. Send a check or money by UPI or DBT every single month. In the next 3 years, let us collect more than 100 crore rupees. And that money will be used by Swamiji and his trusted lieutenants to invest in those 7 areas to propagate our culture, protect Sanatana Dharma. So when we come to Bombay again, we will have done a lot of activity which will be reported to you. And in Bombay, the Bombay organizer should collect 1,000 crores for the next 3 years. We have to think big. I want to make an appeal to all of you, and those of you who want to sign up, please meet Swamiji, give your name and address, he'll give you a bank account, and please send a check. We have to now win, we have to fight the battle, all of us have to contribute. The economic might of the global Hindu community should be seen in the world, so that nobody will abuse us anymore, and we will get the respect we due. Thank you. On a stage, I would like to invite Acharya K.R. Manoj ji and his team on the stage. Day before yesterday, Swami Mitranji mentioned that we have to fight Hiranyakashipu, but here they are fighting 2 Hiranyakashipu. To fight the Hiranyakashipu, you need a blessing of Bhagavan Vishnu. Come in the front, Swamiji. As Gunaji mentioned, Acharya Manoj ji has brought 7,000 girls back to Hindu fold. Our girl, due to Hiranyakashipu trap, they went out and without firing any single shot, Acharya ji killed several Hiranyakashipu and brought this girl back. So, I am requesting Swami Mitranji to present them Bhagavad Gita
representative of Bhagwan Vishnu to destroy the Hiranyakashipu. Bhagavad Gita is there, that side. Can you, somebody, Karyakarta, can bring Bhagavad Gita from there? Here, among them, one girl is Shruti. Kerala story and similar story is based on her own experience. All right, Swami. Yeah. Now my job is done. I would now like to invite onto the stage Shri Pratap Singhal ji, Shri Nagaraj Prasad ji, and Shri Nachiketa Tiwari ji. First, I would like to introduce Shri Pradeep Singhal ji from the Organizing Committee of the World Hindu Congress 2023, Bangkok, Thailand. Pradeep Singhal came to Thailand over 45 years ago. He has been involved in the textile business in Thailand and a leader in the export trade. He has his own business under the name Fair Fab Company Limited and has been joined by his son. He has been an avid sports person and a keen golfer. He is the vice president of Vishwa Hindu Parishad, Thailand, and is also treasurer. He is also involved in many social and humanitarian projects. Shri Pradeep Singhal ji, the podium is yours. Respected Amma ji, Swami ji, Shri Vigyanand ji, Chairperson of World Hindu Congress Bangkok, Shri Sushil Saraf ji, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jai Shri Ram. As the saying goes, all good things have to come to an end. You have attended the conference for the last 3 days. Hope you got nourishment to your intellect by listening to very eminent speakers and enjoyed the hospitality and comfort for which this land of smiles, Thailand, is famous for. Now, before the conference is closed, I would like to introduce all of you to Bangkok team who worked tirelessly, especially in the last 2 months, to make this event possible as you have seen it. Apart from the core team members who will be invited to come on the stage, about 100 volunteers have also been working very hard behind the scenes. I would apologize in advance to anyone who has been working for the team and his name has been left out. Please excuse me for it. Before that, I would definitely like to add that the team has been working under the most valuable guidance of Swami Shri Vigyanand ji and motivation and encouragement from Shri Sushil Saraf ji. I would first like Sushil Saraf ji to come to the stage. He is a dynamo. That's the only word for him. He has been encouraging us throughout
and pushing sometimes to the limits. Thank you very much for your efforts, because of which this event was successfully completed. Sushil ji happens to be the chairperson of World Hindu Foundation also, which is a registered body in Thailand. Okay. I am Pradeep Singhal. I am trustee of World Hindu Foundation, and I was part of the sponsorship team also. Along with me, Shri Amit Bhimriwal ji was very supportive to me for sponsorships. May I like Amit Bhimriwal ji to come on the stage. He is a jeweler and works very, very hard for our cause. Thank you, Amit ji. Please come. Next, I would like to call Ashok Chawla ji, who also happens to be a trustee of World Hindu Foundation. After the 2018 Congress, which I attended also, Sushil ji asked me and Ashok Chawla ji to join him in registering the foundation in Thailand. So we are with him since the day it was registered. Ashok ji is also handling, he is a textile businessman, born and brought up in Thailand, and he is handling the security arrangements, security team at the topmost level. Thank you, Ashok ji. Next, I would like to call Shri Vardachari Rajan, who is heading the finance portfolio. Very dynamic person, a chartered accountant, handling a lot of business companies with Sushil Saraf ji, and he has been making all the budgets for the conference. Next, Biren Parekh ji. Biren Parekh ji, please come to the stage. Biren ji is in travel and tour business. Is he here? Biren ji is in travel and tour business, and he has handled so with great, it's a very difficult job, but he's handled all the transportation, pick up and drop of people from airport, hotels, and venue arrangements. Next is Mrs. Shanta Vardachari, Chariji's wife. Please come and say. She has compiled the book which you all got called Abhiyan. Her contribution is great. Thank you. Deepak Kedia ji. Please bear with us. We have a long list because the job is not small. Deepak Kedia ji has arranged for the food. He's been looking after all the gastronomical nourishment that you have been getting is courtesy this gentleman. Thank you. Vaishali ji, Vaishali Urumkar, please come on stage. Vaishali ji is a very hard-working VHP worker also, and she's been handling food and welfare department. Thank you. Shri Rakesh Sharma. Rakesh ji is the person I think most of you must have, quite a few of you must have come across, because he is handling all the travel and tours department. If you want to go to south, north, Angkor, anywhere, you can contact him. You must have contacted him. Thank you, Rakesh ji. Now, next, very important person, Dhananjay ji. Dhananjay ji, please come. Is he there? Dhananjay has been heading the volunteer team. We have a large group of volunteers. They're sometimes not visible to you. They are at airports, they are at hotels, they are in different venues, but they are the ones who control things, and
Dhananjay ji, along with Ashish Karpe. Please, Ashish ji, come on the stage. And Darshan Mehta. They are his team and they have been working very hard. Darshan ji, please come over. Okay, he's coming. Meantime, you must have seen in the hall models of temples and Bharat Mata. So, there's one very distinguished gentleman here in our community who has arranged all those things. He's called Artists from India, gave the material, be after them, looked after the job, and finally installed them all here. So, this gentleman is Shri Anant Pratap Singh. Anandji, I would like you to come on the stage, please. Your contribution is very valuable. Okay, meantime, when he comes. Two people from Sushilji's family, Prachi and Mayuk, his family members. They have been very helpful. They have given a lot of time. You must have seen them all over. And they have been doing coordination and general administration. Next is Shri Ravi Kanji. Ravikant Agarwal. Another? Okay. Ravikant Agarwal. Ravi, please come. And Ganesh. Ravikant and Ganesh have also been doing a lot of backstage work. Both of them are our team leaders. Whenever we call them, they are always available. Mr. Jay Shankar. Mr. Jay Shankar, please come on the stage. Mr. Jay Shankar has been doing a lot of coordination work for us. Where is he? Then for social media, I would like to call Monica Jain. Monica Jain. She has been handling a lot of our social media. And Priyesh Jain. Priyesh Jain has been handling graphics. Priyesh Jain India mein, no? Okay. May I also call, there are few important names, but I'll come to them very soon. Priyesh Jain for graphics. Okay. Then I would like to call Nagraj ji, one of the most important person of our team. Without him, it would have been impossible to, he has done all the IT work, all the registration work, and you must have seen him sitting at the registration counter. He has made everything so smooth, payment, registration, everything. He's a genius. And in the same category, I would like to include Shri Raju Manwani. Please come on the stage. You have seen him. He is our secretary for the Congress. And when we say somebody worked day and night, these two gentlemen have to be in the category. They didn't see the time of the day. Raju has been handling WSC work alone, leaving his business, his family all aside. He's been sitting in the war room all these days, at least 3-4 weeks, and he is really... May I call Shri May I call Shri Sanjeev Chaturvedi, please? He is a coordinator with us. He is also the best yoga instructor we have in Thailand. And when we do the annual yoga event with the Indian Embassy, we are also asked to join in. Sanjeev ji is the person who gets it done over there, and he's been doing it for a long time. He is also organizing yoga for VHP on weekly basis. Sanjeev ji, please welcome.
So this is the war room team and otherwise also the active team who has done all the work that you see has been done. Now I'll come to some very important members of the team which we call Secretariat. Secretariat work is handled by somebody who is very young and you have seen her, but very hard worker, Deepti Ramanan. Simran is the boss. I don't have to introduce her again, but I will ask her to come back. Simran, please come on stage. Sahil joined from India, but he picked up things very fast here and has been very instrumental in assisting the entire team. So is Dipali. Please come over, Dipali. They are all Secretariat team. Karuna, Thai name, Indian Thai name, Karuna. She is Thai and her nickname is Bay. But she is the one who handles all the Thai aspects for us, government coordination, sending Thai letters to ministries, etc., etc. Bay. Welcome, Bay. And very important person who is a bridge between us and the Thai people who speaks both the languages very fluently, English also, and also very old staff member of Sushilji's office, Kunrachini. Please welcome Kunrachini. These people have been working so hard. I mean, we are here to talk only, but they are the ones who really worked hard. Now, the most important people who are coming right in the end, but the people who have been the coordinators of the conferences, I'll call them. Last. कुछ लोग यही हैं, कुछ दो तीन ही ऐड होंगे. Rajan ji is already here. He handled the economic conference. Anil Rao ji, please come over. He has handled education coordinator. Media, Bora ji, please come. DC Bora, he has handled media. Political, Shri S.K. Dhanuka ji. S.K. Dhanuka ji is also president of India Thai Chamber of Commerce these days. Shanta ji is already on the stage. She combined Abhiyan, Delegate Book, and Sorna Subbu. Sorna Subbu. Youth was done by Deepti Ramanan, and last but not the least, I would like to call Amrish Tiwari ji. He has handled HOTA. Amrish Tiwari ji has been handling HOTA in Bangkok also otherwise, and he does gives a lot of time for that activity. So this is our team. I would like you to give a long applause to them, and we hope to get another opportunity as and when we live. Thank you very much. I hope we came up to your expectations. Thank you so much for that vote of thanks. Next, I would like to invite Shri Nagaraj Prasad to the podium for a vote of thanks. Shri Nagaraj Prasad ji is a member of the organizing committee for the World Hindu Congress 2023 Bangkok, Thailand. Nagaraj Prasad ji has been a technocrat for over 3 decades and in the Asia-Pacific region, covering Singapore and Thailand since 2005. A postgraduate in English literature from the Delhi University in India, he took a unique route of making a career in the IT industry
starting his career as a programmer in mid-range and mainframe systems for the financial services industry. With over 30 years of industry experience, he is innovative with gadgets and finds unique ways to make technology touch the lives of people. Based in Bangkok, Thailand with his family since 2012, he is the country head for Bharat-based global financial technology company. The podium is all yours. Namaste. While I have prepared a vote of thanks, I will start with something that I have not prepared for. And I expressed this to Ammaji yesterday. Is that 3 days ago, when I came into the conference premises, I had one mother at home, and now I have two. So as we conclude the World Hindu Congress 2023, I stand before you with a heart full of gratitude and a mind enriched with the profound insight shared by our distinguished dignitaries, speakers, and above all, our keen participants. Without you, it would not have been possible. It has been an incredible journey over these 3 days, filled with the spirit of unity, camaraderie, learning, and enlightenment. I would like to express my deepest appreciation to our esteemed dignitaries and speakers who grace this occasion with their wisdom and expertise. Your words have ignited our mind, and your guidance has illuminated our path towards a better understanding of our shared values and aspirations. Your presence has added immeasurable value to this Congress, and we are truly honored by your participation. A heartfelt thank you to all participants from over 60 countries who are here, who have traveled from all over the world to be part of this transformative experience. Your active engagement, thoughtful contributions, and enthusiasms have been the driving force behind the success of this Congress. It's your collective energy and commitment that have made this event a true celebration of our cultural heritage and shared values. I would also like to take this moment to extend my sincere apologies for any inconveniences or challenges that may have arisen during the Congress. Our aim was to create a seamless and enriching experience for each one of you, and any shortcomings are deeply regretted. Your understanding and cooperation have been invaluable, and we take your feedback to heart as we strive to improve our future events. As we bid goodbye to the World Hindu Congress of 2023, let us carry forward the lessons learned and the connections made during these enlightening days. The journey that we have embarked upon is not confined to the walls of this venue. Rather, it's a lifelong expedition towards a world enriched by the principles and values we hold dear. I am personally leaving this Congress with a heart full of gratitude, a mind brimming with new perspectives, and a commitment to continue fostering the spirit of unity and collaboration that defines our community. The learnings gained here will undoubtedly last a lifetime, and I am confident that the bonds forged will endure, transcending the boundaries of time and space. Once again, thank you to each one of you for being an integral part of the World Hindu Congress 2023 in Bangkok. May the light of knowledge and unity continue to guide us on our collective journey towards a bright and harmonious future. Dhanyavad and thank you. Next, I would like to invite Professor Nachiketa Tiwari ji to give a vote of thanks as well. Namaste. The World Hindu Congress is a platform of which we all have been part of over the last 3 days. It is organized by World Hindu Foundation, which is a registered organization. On behalf of World Hindu Foundation Bharat, I would like to give my vote of thanks to all of you. Firstly, I would like to thank our Param Pujniya Amma, who has been kind enough to come here, grace this occasion, bless us, and make this entire assembly a very auspicious assembly. I will also like to extend my deepest sense of gratitude
and thanks to Pujya Swami Govindadev Giriji, Swami Mitrananda ji, Swami Vilan Swami ji, Swami ji is from Hinduism Today, Baba Satyanarayana Das ji, and all the revered Swamis who are adorning this wonderful space. This journey to the third World Hindu Congress would not have been successful had it not been for the active guidance in terms of its disha, approach, and support from wonderful organizations like Rashtriya Swayamsevak Sangh and all other allied organizations. And for that, our respected Dattaji is here and Soniji is here, so I would like to thank both of them with my deepest sense of heart. I would also like to thank our senior adhikaris from Vishwa Hindu Parishad. Some of them are not here, some of them are here. बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों को और आप सबके प्रोत्साहन को. As you have seen all these wonderful facilities, support, the resource mobilization, all this would not have been possible had it not been possible, had it not been for the presence of Srimati Pushpa Saraf ji and Sri Sushil Saraf ji. In our Hindu tradition, we always refer to the Mata as first and then, so I'm following that tradition. So Pushpa ji, Sushil ji, bahut bahut dhanyavad. Another thanks, lot of gratitude, lots of thanks to Raju Manwani ji, who has been the driver and kind of the CEO of this exercise. And a lot of times he used to share with us strong messages if we exceeded our bounds. So thank you to all of us for keeping us in our limits, making sure that we do not extend the boundaries, and making sure that everything happens as we planned to be. And finally, thanks to all of you wonderful delegates who came from several continents, dozens and dozens of countries, and came here in thousands, spent your very valuable time, your ideas, your thoughts, and participating in the entire proceedings of this wonderful third World, I should not say third world, World Hindu Congress Bangkok edition 2023. बहुत बहुत धन्यवाद. अगली बार हम लोगों की भेंट मुंबई में होगी. नमस्कार. हाँ, एक मिनट. And Sushil ji said that I made an omission. I would also like to thank the owners and the operators of this wonderful Space Impact Center Convention. So a big, strong round of applause to all of us. Dhanyavad. Before we conclude with the Shanti Mantra, please do remember the date, which is today. Today is 26/11. This is the day when Bharat was very viciously attacked by our not so friendly neighbor. So let's rise, all of us, we should rise. Please spend a minute or so in the honor of all those who gave their lives and who protected Bharat. Oh.
Thank you so much for that vote of thanks. Before we conclude, I would like to make two quick announcements. One is for all the volunteers at the conclusion of the event to please assemble at the stage so we can take a photo together. And secondly, for those of you who would like Ashirvad from Amma, we will begin that in about 10 or 15 minutes after the conclusion. She will be with us for some time, so you can also feel free to get lunch and come back to the main hall as well. So with that, I would like to call all the youth to come to the stage as we conclude World Hindu Congress with the Shanti Mantra. Can I request Khun Poi on the stage, please? It's a one-woman army that you will see coming on the stage. The lights, the stage, the camera, the chairs, the seating, all the facilities that are enjoyed in this grand hall are thanks to her team. So, a big thanks to Khun Poi. Thank you. Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Shri Ram. And with that, we officially conclude World Hindu Congress 2023, Bangkok, Thailand. Namaste.
เดี๋ยวแป๊บนึง हमारा कैमरा अच्छा है? Yeah. Om Amiteshwari Namaha. If you would like to receive Amma's Darshan, please collect a token. The tokens are being distributed on both sides of the hall towards the middle by the big screens. If you would like to receive Amma's Darshan, please collect a token. The tokens are distributed on both sides of the hall by the big screens in the middle. Please watch out for the numbers on the screens to see your turn once Amma starts darshan. Just say it twice in Hindi. Okay. Om Amriteshwari Namaha. अम्मा जी का दर्शन लेने के लिए सभी आदरणीय महोदय लोगों की जानकारी के लिए टोकन लेना बहुत जरूरी है। टोकन स्टेज के दोनों तरफ स्क्रीन के पीछे मिलेंगे। टोकन लेने के बाद कृपया स्क्रीन पर अपना टोकन नंबर का ध्यान सदा रखिए। अपना नंबर स्क्रीन पर आने के बाद ही आप दर्शन क्यू में शामिल हों। That's what they say by these two screens, right?
because now there is a big mob. Om Amiteshwari Namaha. If you would like to receive Ammas Darshan, please collect the token. The tokens are distributed on both sides of the hall towards the big screens in the middle, not by the side of the stage. If you want to receive Ammas Darshan, please collect the token. To receive a token, please go to the middle of the hall on both sides by the big screens. Thank you. So maybe say should we wait? What? Is it projector or projector? It sells the screen. I don't know. Just say it's not, the tokens are not distributed by the stage, but you know, By the screens. in the middle of the hall, not by the stage. Okay, so token stage token stage के दोनों तरफ project projector. Just make say not by the screens on by not by the stage, but by the screens in the middle of the hall. टोकन स्टेज के दोनों तरफ स्क्रीन के पास वितरण होंगे टोकन स्टेज के दोनों तरफ so stage के दोनों तरफ means on either side of the stage But that we don't know. okay No. so token screen के दोनों तरफ In the middle of towards the back of the hall, like the big Do we have a Mr. Nene in the hall, please? Mr. Nene from Pune, from UK. Do we have a Mr. Nene from the UK, or if somebody is known to Mr. Nene from the UK, can you please look for me? Mr. Nene. No, there is a line now. Oh my God. Where you want? Yeah, that's enough. See, there's about 50, 60 headsets to be returned. Please return the headsets before. By the end, by the exit. Yes. They're also walking. Yeah. Yeah. Om Amiteshwari Namaha. There are around 50 headsets missing, headsets that were used for the translation. If you still carry one headset with you, please return it immediately by the exit of the hall. Please return all headsets used for translation immediately by the exit of the hall. Thank you. ओम अमृतेश्वरी नमः। अम्मा जी की दर्शन लेने के लिए सभी आदरणीय महोदय लोगों की जानकारी के लिए टोकन लेना बहुत जरूरी है। टोकन स्क्रीन के पीछे दोनों तरफ वितरण होंगे। टोकन लेने के बाद कृपया स्क्रीन पर अपना टोकन नंबर का ध्यान सदा रखिए। अपना नंबर स्क्रीन पर आने के बाद ही आप दर्शन क्यू में शामिल हों। ओम अमृतेश्वरी नमः। Om Amiteshwari Namaha. If you would like to receive Ammas Darshan, please collect the token. The tokens are distributed on both sides towards the back of the hall by the big screens. The tokens are distributed on both sides towards the back of the hall by the big screens. Om Amiteshwari Namaha.
Sri Mata Amritanandamayi Devi, affectionately known as Amma, dedicates literally every day of her life to consoling suffering people all over the world. Her message and the essence of her compassion is expressed in her darshan, the motherly embrace she has given to more than 33 million people throughout her life. She has been known to give darshan for more than 22 hours without interruption. When people pour out their hearts to Amma, she offers them emotional solace, spiritual guidance, and concrete solutions to their problems. Receiving Amma's embrace, many feel inspired to offer selfless service to those in need. In this way, this simple yet powerful act has become both catalyst and symbol for a growing international network of humanitarian initiatives known collectively as Embracing the World. Embracing the World was conceived by the Mata Amritanandamayi Mat, Amma's India-based humanitarian and spiritual organization. Amma's organization has been awarded special consultative status with the United Nations Economic and Social Council for its efforts to serve the poor and suffering, regardless of their ethnicity, social status, or religion. Each of Embracing the World's projects has been initiated in response to the needs of the world's poor, who have come to unburden their hearts to Amma and cry on her shoulder. More than 25 years ago, the administrators of a local orphanage confessed to Amma that they were out of funds. They told Amma that before long, they would have no choice but to turn the children out on the street. Amma diverted the money that had been saved to build her ashram's first prayer hall and used it to assume care of the orphans. With this, Embracing the World was born. At the time, the children's living conditions were deplorable. They lived in dirty, cramped quarters and barely had enough food.
താക്കോത്തി തങ്ങളു കൊത്തി കൊത്തി തങ്ങളിണ കൊത്തി പേശാതെ
ഒന്നാതിങ്ങുമേലൊരു മണലോലമേലൊന്നല്ലോ കിളി കൂടുവച്ചു മാലിന്മേലെ കുറിവൈരം കൊണ്ടങ്കിളി വയനാടങ്കിളി പേസാതെ കിളി
Shri Mata Amritanandamayi Devi, affectionately known as Amma, dedicates literally every day of her life to consoling suffering people all over the world. Her message and the essence of her compassion is expressed in her darshan, the motherly embrace she has given to more than 33 million people throughout her life. She has been known to give darshan for more than 22 hours without interruption. When people pour out their hearts to Amma, she offers them emotional solace, spiritual guidance, and concrete solutions to their problems. Receiving Amma's embrace, many feel inspired to offer selfless service to those in need. In this way, this simple yet powerful act has become both catalyst and symbol for a growing international network of humanitarian initiatives known collectively as Embracing the World. Embracing the World was conceived by the Mata Amritanandamayi Mat, Amma's India-based humanitarian and spiritual organization. Amma's organization has been awarded special consultative status with the United Nations Economic and Social Council for its efforts to serve the poor and suffering, regardless of their ethnicity, social status, or religion. Each of Embracing the World's projects has been initiated in response to the needs of the world's poor, who have come to unburden their hearts to Amma and cry on her shoulder. More than 25 years ago, the administrators of a local orphanage confessed to Amma that they were out of funds. They told Amma that before long, they would have no choice but to turn the children out on the street. Amma diverted the money that had been saved to build her ashram's first prayer hall and used it to assume care of the orphans. With this, Embracing the World was born. At the time, the children's living conditions were deplorable. They lived in dirty, cramped quarters and barely had enough food to eat. They were neglected both physically and emotionally. Amma immediately began caring for the children, rebuilding the orphanage and re-establishing the school. Inspired by Amma's profound concern for the children's well-being, Embracing the World completely renovated the orphanage and transformed its atmosphere. Today, there are 500 children living at the orphanage. With the nourishing food and loving care and encouragement they receive from dedicated staff, the children gain the confidence and the strength to move forward in life. The children attend Amrita Sanskrit Higher Secondary School, run by Amma's ashram, where they consistently win state-level awards in Sanskrit, music, sports, and dance. More than 1 in 3 go on to earn college degrees. The Mata Amritanandamayi Mat has established 57 primary and secondary schools throughout India. The schools boast a 100% pass rate in board examinations.
More than 100,000 students are currently being educated in Amma's institutions. Values play a central role. Children are encouraged to develop both intellectually and emotionally, learning to practice selflessness, compassion, and respect for others in all activities. They are given the foundation needed to be of real service to society as a whole. Embracing the World's AIMS Hospital is dedicated to providing outstanding medical care, regardless of one's ability to pay. The hospital offers cutting-edge healthcare services for those who would otherwise have nowhere else to turn. Most people in India do not have any health coverage. Poor people suffering from cancer, heart disease, and other serious ailments told Amma they could not afford even a single painkiller, let alone the advanced medical treatment they needed to cure their disease. Amma responded to this urgent need. Since opening its doors in 1998, Amrita Hospital and its satellite hospitals and clinics have provided more than $85 million in charitable medical health care. More than 4.1 million patients have been treated free of charge. Every year, AIMS conducts more than 100 free health camps in remote, impoverished areas. Eye camps screen for cataract conditions. When necessary, patients are sent to AIMS for free eye operations. In 2010 alone, AIMS performed free cataract surgeries for 726 patients. All treatment and medicines are given free of charge. Patients are also screened for serious diseases and referred to AIMS for further treatment when necessary. There are an estimated 40 million widows living in India. For a woman in India, the death of her husband can consign her to a lifetime of hardship. Chances of remarrying are slim. Considered a financial burden, many widows are cast out of their homes and find themselves unable to provide for their children. Since 1998, Embracing the World has provided monthly pensions for widows, as well as for the differently abled and others living below the poverty line. Currently, we are providing monthly pensions for 100,000 impoverished women and men who are struggling to make ends meet. Our pensions have no expiration date. They are given for life. Amma has always said that service to those in need is the real worship of God. Amma demonstrates this principle at each spiritual program that she conducts throughout India every year, taking the opportunity to expand the pension program and personally present the new recipients with their first pension checks. Often, sewing machines are also distributed to the pension recipients, giving them the means to begin earning an income as well. Despite significant economic progress in the past decade,
India is home to about 25% of the world's hungry poor. Through Amma's main ashram and its branch centres, Embracing the World feeds more than 10 million poor people every year throughout India. The centres welcome people as their guests and serve them hot meals. In this way, volunteers also get to know the people and their needs. At the Mumbai Ashram, this service has been running for nearly 20 years. For people worrying about how to make ends meet, the knowledge that they can receive a regular meal from our volunteers also helps to ease the psychological burden imposed by poverty and gives a sense of security in their lives. We also regularly distribute rice, milk, and other uncooked staple foods to remote tribal communities who would otherwise be forced to live in extreme poverty. As a symbol of the recognition that she has received from the global community, Amma was invited to address the Millennium World Peace Conference of religious and spiritual leaders at the United Nations in 2000. Although the numbers denoting the new millennium are different, essentially nothing else has changed. The real change must happen within ourselves. Love is the only medicine that can heal the wounds of the world. When we work together as a global family, peace and happiness will once again prevail on this earth. श्री रंगनाथन ने कहा 13 साल पहले सुनामी और आत्महत्याओं के कारण मछुआरे और किसान दुख व गरीबी से तबाह हो गए थे। उन्हें राहत देने के लिए अम्मा ने अमृता स्वयं सहायता समूह बनाए, जिसका लक्ष्य था मछली पकड़ने और खेती करने वाले परिवारों की महिलाओं को ऐसी नौकरियां देकर उनकी मदद करना जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ना हों। शुरुआत में इरादा 5000 समूह बनाने और 1 लाख महिलाओं की मदद करने का था। 13 वर्षों के बाद ये 13,000 समूहों और 2,25,000 लाभार्थियों के बड़े पैमाने पर आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। अब किसी वित्तीय संस्थान पर निर्भर हुए बिना स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का प्रबंधन स्वयं करते हैं। अमृताश्री एक व्यापक वित्तीय और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में विकसित हुई परियोजना है। स्व सहायता समूह के सदस्यों ने गरीबों के लिए मुफ्त घर बनाने के लिए धन जुटाया। अमृताश्री ईरा क्लस्टर की अध्यक्षा कुट्टनाड किसानों और कृषि श्रमिकों से भरा हुआ है। इस पहल का उद्देश्य समूह के सदस्यों का सामाजिक, सांस्कृतिक और वित्तीय उत्थान है। पंचायत स्तर पर क्लस्टर बनाए गए हैं। आज इन समूहों को बैंक नेक्स्ट डोर के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक क्लस्टर सदस्यों को उनके बच्चों की शिक्षा, परिवार में शादियों, घरों के निर्माण आदि में मदद करता है। मेरे घर में एक सदस्य बेघर था। कोई भी संगठन उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं था। अम्मा की कृपा से हमारा समूह उसकी मदद करने में सक्षम हो सका। हमने अम्मा से संपर्क किया और उनके लिए एक घर बनाने की अनुमति मांगी। आज घर बनकर तैयार है।
इसके अलावा हम समूह के प्रत्येक सदस्य को 2.5 लाख रुपए उधार देते हैं। मेरे क्लस्टर में 32 समूह हैं, 420 परिवार लाभार्थी हैं। हम 20 लाख रुपए कमाते हैं। हम 6 लाख रुपए का लाभ कमाते हैं। हर साल हम अपने निवेश के आधार पर मुनाफा बांटते हैं। हमने घर बनाने के लिए 3,13,000 रुपए की शेष राशि का उपयोग किया। 420 परिवारों ने इस परियोजना का बीड़ा उठाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री थॉमस जोसेफ के शब्दों में, आज केरल में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन माता अमृतानंदमयी के स्व सहायता समूह इतने सारे लोगों की मदद करने में सक्षम है जो पीड़ित हैं। हमें इस सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती शोभा सुरेंद्रन के शब्दों में, अमृता स्व सहायता समूह केवल हमें भोजन, अच्छे कपड़े और आश्रय प्रदान करने के लिए नहीं हैं। वे उन माताओं को सक्षम बनाने के लिए हैं जो बलिदान की मूर्त रूप है और जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श रोल मॉडल हो सकती हैं। इन गतिविधियों के भीतर ये नेक मंशा बहुत गहरी है। अमृता श्री मामुड़े क्लस्टर की समन्वयक। इस क्लस्टर का गठन 2013 में किया गया था। उस समय हमारे पास 55 सदस्यों वाले केवल 5 समूह थे। आज अम्मा की कृपा से हमारे क्लस्टर में 1000 सदस्यों वाले 70 समूह हैं। आज हमारा क्लस्टर 5 लाख रुपए कमाता है। हम सदस्यों के बीच पैसे बांटते हैं। अम्मा की कृपा से हम तेजी से आगे बढ़े। अब हम अपने सदस्यों को उनके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, शादी, घर बनाने आदि में मदद करने में सक्षम हैं। पहले हमारे इलाके में बहुत सारे साहूकार भारी ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश करते थे। आज अमृता श्री की सफलता के कारण वे साहूकार गायब हो गए हैं। एक महिला ने सहकारी बैंक से कर्ज लिया। बाद में कर्ज चुकाने में असमर्थ उसे अपनी संपत्ति जब्त करने की संभावना का सामना करना पड़ा। हम उसे 1 लाख रुपए देकर उसकी मदद कर पाए। हम बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों पर निर्भर हुए बिना मदद करने में सक्षम हैं। हमारा क्लस्टर केवल क्रेडिट के लिए पैसे की पेशकश नहीं करता है। हम फोन व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय और साबुन पाउडर और अन्य रसोई उत्पादों की बिक्री में भी मदद करते हैं। समूह के सदस्यों के साथ लाभ साझा करने के बाद हमारे क्लस्टर के पास अब 30 लाख रुपए की संपत्ति है। हमने 6 लाख रुपए का लाभ कमाया। एमए मठ के उपाध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंद पुरी ने कहा, अम्मा कहती हैं कि यदि माताएं भीतर से जागृत होंगी तभी आने वाली पीढ़ी सकारात्मक रूप से बदलेगी। महिला सशक्तिकरण प्रकट होना चाहिए। सभी महिलाओं के भीतर की मां को जगाना चाहिए। यह वास्तविक महिला सशक्तिकरण का मार्ग है। अम्मा आगे का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। अम्मा केवल नौकरी और वित्तीय सहायता की पेशकश नहीं कर रही हैं, वो महिलाओं को उनकी आंतरिक रचनात्मक क्षमता का आवाहन करके समाज को बदलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अमृताश्री विकास का एक मंच है।
केरल सरकार की मत्स्य पालन मंत्री श्रीमती मर्सीकुट्टी अम्मा ने कहा, जहां भी गरीबी होती है अम्मा पहुंचती हैं, उनके आंसू पहुंचती हैं और उनके साथ एक हो जाती हैं। अम्मा की गतिविधियों में करुणा शामिल है। माताओं को आत्मनिर्भर बनाने से समाज से गरीबी दूर होगी। यही अमृता श्री का लक्ष्य है। श्रीमती निशा भानु के शब्दों में, जब मेरा क्लस्टर बनाया गया था उस समय 25 सदस्यों वाले 15 समूह थे। आज मेरे क्लस्टर में 2500 सदस्यों वाले 150 समूह हैं। अम्मा की कृपा से हमारा समूह एलपी जिले में सबसे बड़ा बन गया है। पिछले ओणम के दौरान हमारे समूह ने अम्मा के आश्रम से कपड़े प्राप्त किए और उन्हें 5 लाख रुपए में बेच दिया। हम हर महीने साबुन पाउडर के 1500 से 2000 पैकेट बेच पा रहे हैं। मेरे क्लस्टर में अब 60 लाख रुपए की निवेश पूंजी है। हमने 13 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। हर महीने हम ब्याज से 1 लाख रुपए की आय अर्जित करते हैं। आज हमारा समूह हमारी प्यारी बहनों की सभी जरूरतों को बिना किसी वित्तीय संस्थान पर निर्भर हुए पूरा करने में सक्षम है। हम अपनी बहनों को घर बनाने में मदद करने में सक्षम हैं। उनके बच्चों की शिक्षा, उनके परिवारों में शादी आदि का खर्च पूरा करने में भी सक्षम हैं। संक्षेप में, हम पूरे परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। अम्मा की कृपा से ही हमारी टीम समृद्धि की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची है। केरल सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री तिलोत्तमन के शब्दों में, माता अमृतानंदमयी मठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो केरल और पूरे भारत में दलितों के उत्थान में अद्वितीय है। मठ जैसी मानवीय परियोजनाएं कोई अन्य संगठन नहीं चला सकता। मठ की सुनामी राहत परियोजनाओं ने दुनिया को दिखाया कि वे कितने प्रभावित हुए लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनके आंसू पहुंच सकते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक श्री A.M. आरिफ ने कहा, अम्मा करुणा के झरने हैं, अम्मा शक्ति का स्रोत हैं। जब भी मनुष्य पीड़ित होता है, वे जानती हैं कि करुणा और प्रेमपूर्ण सांत्वना की सबसे अधिक आवश्यकता है और वे उनकी मदद करती हैं। वे वहां पहुंच गईं जहां सरकार नहीं पहुंचती या देर से पहुंचती है। अम्मा की मदद ने कई जगहों पर प्रभाव डाला है। समाज निश्चय ही अम्मा का ऋणी है। एसएनडीपी नेता श्रीमती प्रीति नटेशन ने कहा, अम्मा जो आर्थिक सहायता दे रही हैं, उससे कहीं अधिक अम्मा हमें आध्यात्मिक आधार भी देकर हम सभी को सशक्त बना रही हैं। वित्तीय गतिशीलता से अधिक अम्मा हमें महान मूल्यों को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। पेरुम्बलम क्लस्टर की श्रीमती रजनी शाजी ने यहाँ कहा, हर महीने हमारा क्लस्टर 3 लाख रुपए का संग्रह करता है। उसी दिन हमने सदस्यों के बीच पैसे को क्रेडिट के रूप में वितरित किया। हम अपने सदस्यों को चिकित्सा सहायता और विवाह समारोह के भुगतान के लिए 1 लाख रुपए की पेशकश करते हैं। हाल ही में हमने अपने एक सदस्य को ब्यूटी पार्लर शुरू करने में मदद की।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक श्री रामचंद्रन के शब्दों में, ये आंदोलन हमारे क्षेत्र में फैल गया है और पूरे केरल और पड़ोसी राज्यों में फैल गया है। माता अमृतानंदमयी मठ की मानवीय और धर्मार्थ गतिविधियां समाज के लिए कई प्रकार के लाभ प्रस्तुत करती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री टी.एन. प्रताप ने कहा, ईश्वर ने हम सभी को समान बनाया है। हम सब जो इस धरती पर पैदा हुए हैं वे ईश्वर की संतान हैं। भगवान हमारी रक्षा करते हैं और हमें सांत्वना देते हैं। अम्मा जिन स्वयं सहायता समूहों की मदद कर रही हैं, ये उसी मदद की अभिव्यक्ति हैं। आप सभी इसका संज्ञान लें। भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की जिलाध्यक्ष श्रीमती सोमन ने कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के संगठन ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे लोगों की मदद करने की अम्मा की नेक इच्छा केरल और उसके बाहर इस विशाल अमृता श्री आंदोलन के रूप में व्यक्त हुई है। एमए मठ के महासचिव स्वामी पूर्णामृतानंदपुरी ने कहा, एक ऐसे समाज में पली बढ़ी जिसे लगता था कि महिलाएं कमजोर हैं, अम्मा ने अपने परिवार और अपने समुदाय के विरोध पर काबू पा लिया। अम्मा का जीवन उदाहरण देता है कि एक व्यक्ति समाज के लिए कितना कुछ कर सकता है और उनका जीवन हम सभी को प्रेरित करता है। फिल्म अभिनेता श्री सलीम कुमार ने कहा, अम्मा ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है। उन शब्दों ने वास्तव में मुझे छू लिया। मेरे जीवन में उस समय ऐसा कहने वाला कोई नहीं था। मुझसे कहने के लिए सिर्फ अम्मा ही थी। मेरे जीवन में उस समय मेरे सगे संबंधी भी दूर हो गए थे। अगर मैंने वो शब्द नहीं सुने होते, बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं वो सलीम कुमार नहीं होता जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं। मुझे इस बात का यकीन है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती बिंदु कृष्णा ने कहा, अम्मा के कार्य उनकी कहावत को प्रदर्शित करते हैं, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अम्मा के दर्शन, वाणी और कार्यों में अच्छाई झलकती है। वो राजनीति से मुक्त हैं और धर्म और जाति से परे हैं। उनका प्यार सभी को समान रूप से देखता है। वो प्यार दुनिया की तमाम पहेलियों का हल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री चंद्रप्पन के शब्दों में, ये आंदोलन समाज के लिए बहुत ही प्रेरक और उपयोगी है।
मलयालम उपन्यासकार श्रीमती पी वत्सला के शब्दों में, अम्मा ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और एक देवी की तरह चमकते हुए कष्टों के अग्निकुंड से बाहर निकली। उस पर चिंतन करते हुए मुझे भरोसा है कि आप भी रचनात्मक रूप से चुनौती का सामना कर सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री टी.के. हमसा ने कहा, लोगों को आजीविका कमाने में मदद करने में अमृतानंदमयी का संगठन सबसे आगे है। पैसा मिलने के बाद हम बहुत खुश हैं। विशु का त्योहार नजदीक आ रहा है और हम बहुत खुश हैं। मैं विधवा हूँ। जब मुझे इस तरह से आर्थिक मदद मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अम्मा का कितना भी धन्यवाद दूं, पर्याप्त नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब अम्मा की ही कृपा है, अम्मा का आशीर्वाद है। अम्मा से प्राप्त धन का इस्तेमाल हम खुद निवेश करने के लिए कर रहे हैं। हम में से 18 लोग संयुक्त रूप से एक व्यवसाय चला रहे हैं। हम उनकी सहायता से खुश हैं। अब हम कुछ पैसे बचा सकती हैं। अम्मा की मदद पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये सहायता हमें अपने घर के लिए दैनिक सामान खरीदने में मदद करती है। त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी सदस्यों के लिए कपड़े खरीदते हैं। हम लोगों को चावल भी बांटते हैं। अम्मा की असीम कृपा से हम सबके जीवन में शांति है और उन्हीं की कृपा से समाधान भी है। Namashivaya, we are missing 12 headsets, and the count is going on right now with the company that we're renting it with. If you have headsets with you, could you please bring it to either the other hall or to the sound system? Om Namah Shivaya. You can put the video back. But the video wasn't showing. Can you put the darshan camera? You're putting the video back, right? You want the video back on, not the embracing the wall, and we can play. And can we put the darshan camera on the side? I'm going to ask him to discuss. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव श्री कानम राजेंद्रन के शब्दों में, अमृतानंदमयी मठ ने कई समाज सेवा गतिविधियों को पूरा करके हमारे पूरे देश का ध्यान खींचा है। हर किसी को नौकरी और आमदनी चाहिए, हर किसी को गुणवत्तापूर्ण जीवन चाहिए, सभी को घर चाहिए। ये बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं। इन सभी
बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमृतानंदमयी मठ सराहना का पात्र है। कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री तिरुवंजुवर राजेंद्रन ने कहा, मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माता अमृतानंदमयी देवी हमारे समाज की सबसे बड़ी आश्चर्य हैं। गतिविधि का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसे अम्मा ने छुआ नहीं है, और वे सभी एक बड़ी सफलता है। विधायक श्री पीसी जॉर्ज के शब्दों में, अगर माता अमृतानंदमयी देवी और मठ मौजूद नहीं होते तो 2004 की सुनामी से लेकर हाल की बाढ़ तक केरल का क्या हश्र हो सकता था, इसे प्रतिबिंबित करना अच्छा होगा। अम्मा के बिना हमारी स्थिति बहुत खराब हो सकती थी, जिसको लफ्जों में समझा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। हमें मिलने वाली पेंशन से भी ज्यादा हम माताओं का एक दूसरे से मिलन साकार हो गया है। हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। हाँ, हमने पैसा लगाया और अब उस पैसे पर ब्याज और मूल राशि बड़ी हो गई है। हमें जो भी पैसा चाहिए हम फंड से चुकाने योग्य ऋण के रूप में लेते हैं। जब भी जरूरत होती है अमृताश्री हमारी मदद करती है। एमए मठ के स्वामी प्रणवामृतानंदपुरी ने कहा, यह अम्मा की व्यवहारिकता को प्रदर्शित करता है। अम्मा के समान व्यवहारिक व्यक्ति और कोई नहीं। वो सत्य को जानती और अनुभव करती हैं कि चेतना के रूप में मैं ना तो जन्म लेती हूं और ना ही मरती हूं। वहीं से अम्मा ने इन सभी गतिविधियों की शुरुआत की। मोहिनी अट्टम नर्तकी श्रीमती कला मंडलम क्षेमवती के शब्दों में, कलियुग के इस अंधकारमय युग में अम्मा अच्छे लोगों को बनाने का प्रयास कर रही हैं। इस वजह से मैं अम्मा का सम्मान करती हूँ। अगर कोई वो हासिल कर लेता है जो हम हासिल नहीं कर सकते, और अगर हम उसे समझते हैं तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पूर्व मंत्री श्री केपी विश्वनाथन के शब्दों में, दुनिया भर में अम्मा की पूजा की जाती है। लाखों लोग उन्हें दिल से मानते हैं। जब मैंने उन्हें अपने जैसे साधारण व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। यही प्यार है। उस प्यार की वजह से ही हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्णन ने कहा, माता अमृतानंदमयी की करुणा सर्वव्यापी है। अमृतानंदमयी की तपस्या आपको, मुझे और समाज को शक्ति प्रदान करती है। हम सभी अम्मा द्वारा दिए गए आश्वासन को समाज को सौंपने में सक्षम हों। किडनी फाउंडेशन इंडिया के संस्थापक रेवरेंड फादर डेविस चिरामिल ने कहा, माता अमृतानंदमयी की अमृताश्री संगठन हमारे दिलों में अच्छाई के प्रतीक के रूप में बने रहें। अम्मा
अम्मा से हमें जो सहायता मिलती है वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये हम साधारण माताओं का संघ है। हमें लगता है कि हम पर अम्मा की कृपा है। हम अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हैं और इस सहायता से हमें आराम पहुंचता है। पिछले 4 साल से हम इसका हिस्सा हैं। इस वजह से हमने काफी तरक्की की है। हम पैसे बचाने और अपने परिवार की जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। अम्मा ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी मदद है जिन्हें अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अम्मा से मिली आर्थिक सहायता उन्हें आय बढ़ाने में मदद करती है। हमारी इकाई 3 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय हमें इसकी उपयोगिता का एहसास नहीं हुआ। इससे हमारी पूरी पंचायत, ये परिषद भी कहते हैं, वो भी लाभान्वित होती है। इस संगठन ने हमें जुड़ने में मदद की है और हम अपनी आजीविका कमाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इसने हमें एकजुट भी किया है और हमें संगठनात्मक क्षमताएं दी हैं। फिल्म निर्माता और निर्देशक मेजर रवि ने कहा, सद्गुरु माता अमृतानंदमयी एक महान शक्ति हैं जो मां शब्द का प्रतीक है। अम्मा की हर गतिविधि महिलाओं को शक्ति प्रदान करती है। मंगलापुरम सांसद नलिन कुमार कटील ने कहा, अम्मा एक प्रेम और सुरक्षा है। सुनामी के दौरान अम्मा समाज के लिए बहुत सारे समाधान लेकर आईं। विधायक नेल्लिक कुन्नू के शब्दों में अमृताश्री गतिविधियां केरल के लिए एक आदर्श हैं। यह केरल में महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पहल है। कांग्रेस एस के केरल बंदरगाह मंत्री श्री कड्डनपल्ली रामचंद्रन ने कहा, अम्मा मातृत्व की प्रतिमूर्ति हैं। हमारी अम्मा अमृत की वर्षा हैं। ये सभा महान विभूति अम्मा के प्रेमपूर्ण स्पर्श का एक और प्रमाण है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी संसद सदस्य
श्रीमती पीके श्रीमती के शब्दों में, अद्वितीय धर्मार्थ गतिविधियों के माध्यम से मठ सुकून की छाया देता हुआ एक विशाल बरगद के पेड़ के रूप में खड़ा है। माता अमृतानंदमयी मठ ने और अम्मा के प्रभावी हस्तक्षेप ने लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन किया है। फिल्म अभिनेता श्री सलीम कुमार के शब्दों में, अम्मा धर्म परिवर्तन नहीं करती। वो राजनीतिक संबद्धता या धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती। प्रेम के धर्म पर आधारित वो पूरी मानवता को अपने बच्चों के रूप में देखती हैं और धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल हो जाती हैं। अम्मा जो कर रही हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अमृताश्री के मुख्य समन्वयक श्री रंगनाथन ने कहा, 13 साल पहले सुनामी और आत्महत्याओं के कारण मछुआरे और किसान दुख व गरीबी से तबाह हो गए थे। उन्हें राहत देने के लिए अम्मा ने अमृता स्वयं सहायता समूह बनाए, जिसका लक्ष्य था मछली पकड़ने और खेती करने वाले परिवारों की महिलाओं को ऐसी नौकरियां देकर उनकी मदद करना जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ना हो। शुरुआत में इरादा 5000 समूह बनाने और 1 लाख महिलाओं की मदद करने का था। 13 वर्षों के बाद ये 13,000 समूहों और 2,25,000 लाभार्थियों के बड़े पैमाने पर आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। अब किसी वित्तीय संस्थान पर निर्भर हुए बिना स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का प्रबंधन स्वयं करते हैं। अमृताश्री एक व्यापक वित्तीय और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में विकसित हुई परियोजना है। स्व सहायता समूह के सदस्यों ने गरीबों के लिए मुफ्त घर बनाने के लिए धन जुटाया। अमृताश्री ईरा क्लस्टर की अध्यक्षा कुट्टनाड किसानों और कृषि श्रमिकों से भरा हुआ है। इस पहल का उद्देश्य समूह के सदस्यों का सामाजिक, सांस्कृतिक और वित्तीय उत्थान है। पंचायत स्तर पर क्लस्टर बनाए गए हैं। आज इन समूहों को बैंक नेक्स्ट डोर के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक क्लस्टर सदस्यों को उनके बच्चों की शिक्षा, परिवार में शादियों, घरों के निर्माण आदि में मदद करता है। मेरे घर में एक सदस्य बेघर था। कोई भी संगठन उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं था। अम्मा की कृपा से हमारा समूह उसकी मदद करने में सक्षम हो सका। हमने अम्मा से संपर्क किया और उनके लिए एक घर बनाने की अनुमति मांगी। आज घर बनकर तैयार है। इसके अलावा हम समूह के प्रत्येक सदस्य को 2.5 लाख रुपए उधार देते हैं। मेरे क्लस्टर में 32 समूह हैं, 420 परिवार लाभार्थी हैं। हम 20 लाख रुपए कमाते हैं। हम 6 लाख रुपए का लाभ कमाते हैं। हर साल हम अपने निवेश के आधार पर मुनाफा बांटते हैं। हमने घर बनाने के लिए 3,13,000 रुपए की शेष राशि का उपयोग किया। 420 परिवारों ने इस परियोजना का बीड़ा उठाया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री थॉमस जोसेफ के शब्दों में, आज केरल में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन माता अमृतानंदमयी के स्व सहायता समूह इतने सारे लोगों की मदद करने में सक्षम है जो पीड़ित हैं। हमें इस सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती शोभा सुरेंद्रन के शब्दों में, अमृता स्व सहायता समूह केवल हमें भोजन, अच्छे कपड़े और आश्रय प्रदान करने के लिए नहीं हैं, वे उन माताओं को सक्षम बनाने के लिए हैं जो बलिदान की मूर्त रूप है और जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श रोल मॉडल हो सकती हैं। इन गतिविधियों के भीतर ये नेक मंशा बहुत गहरी है। अमृता श्री मामुड़े क्लस्टर की समन्वयक। इस क्लस्टर का गठन 2013 में किया गया था। उस समय हमारे पास 55 सदस्यों वाले केवल 5 समूह थे। आज अम्मा की कृपा से हमारे क्लस्टर में 1000 सदस्यों वाले 70 समूह हैं। आज हमारा क्लस्टर 5 लाख रुपए कमाता है। हम सदस्यों के बीच पैसे बांटते हैं। अम्मा की कृपा से हम तेजी से आगे बढ़े। अब हम अपने सदस्यों को उनके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, शादी, घर बनाने आदि में मदद करने में सक्षम हैं। पहले हमारे इलाके में बहुत सारे साहूकार भारी ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश करते थे। आज अमृता श्री की सफलता के कारण वे साहूकार गायब हो गए हैं। एक महिला ने सहकारी बैंक से कर्ज लिया। बाद में कर्ज चुकाने में असमर्थ उसे अपनी संपत्ति जब्त करने की संभावना का सामना करना पड़ा। हम उसे 1 लाख रुपए देकर उसकी मदद कर पाए। हम बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों पर निर्भर हुए बिना मदद करने में सक्षम हैं। हमारा क्लस्टर केवल क्रेडिट के लिए पैसे की पेशकश नहीं करता है। हम फोन व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय और साबुन पाउडर और अन्य रसोई उत्पादों की बिक्री में भी मदद करते हैं। समूह के सदस्यों के साथ लाभ साझा करने के बाद हमारे क्लस्टर के पास अब 30 लाख रुपए की संपत्ति है। हमने 6 लाख रुपए का लाभ कमाया। एमए मठ के उपाध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंद पुरी ने कहा, अम्मा कहती हैं कि यदि माताएं भीतर से जागृत होंगी तभी आने वाली पीढ़ी सकारात्मक रूप से बदलेगी। महिला सशक्तिकरण प्रकट होना चाहिए। सभी महिलाओं के भीतर की मां को जगाना चाहिए। यह वास्तविक महिला सशक्तिकरण का मार्ग है। अम्मा आगे का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। अम्मा केवल नौकरी और वित्तीय सहायता की पेशकश नहीं कर रही हैं, वो महिलाओं को उनकी आंतरिक रचनात्मक क्षमता का आवाहन करके समाज को बदलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अमृता श्री विकास का एक मंच है। केरल सरकार की मत्स्य पालन मंत्री श्रीमती मर्सीकुट्टी अम्मा ने कहा, जहां भी गरीबी होती है अम्मा पहुंचती हैं, उनके आंसू पहुंचती हैं और उनके साथ एक हो जाती हैं। अम्मा की गतिविधियों में करुणा शामिल है। माताओं को आत्मनिर्भर बनाने से समाज से गरीबी दूर होगी। यही अमृता श्री का लक्ष्य है। श्रीमती निशा भानु के शब्दों में, जब मेरा क्लस्टर बनाया गया था उस समय 25 सदस्यों वाले 15 समूह थे। आज मेरे क्लस्टर में 2500 सदस्यों वाले
150 समूह हैं। अम्मा की कृपा से हमारा समूह एलेप्पी जिले में सबसे बड़ा बन गया है। पिछले ओणम के दौरान हमारे समूह ने अम्मा के आश्रम से कपड़े प्राप्त किए और उन्हें 5 लाख रुपए में बेच दिया। हम हर महीने साबुन पाउडर के 1500 से 2000 पैकेट बेच पा रहे हैं। मेरे क्लस्टर में अब 60 लाख रुपए की निवेश पूंजी है। हमने 13 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। हर महीने हम ब्याज से 1 लाख रुपए की आय अर्जित करते हैं। आज हमारा समूह हमारी प्यारी बहनों की सभी जरूरतों को बिना किसी वित्तीय संस्थान पर निर्भर हुए पूरा करने में सक्षम है। हम अपनी बहनों को घर बनाने में मदद करने में सक्षम हैं। उनके बच्चों की शिक्षा, उनके परिवारों में शादी आदि का खर्च पूरा करने में भी सक्षम हैं। संक्षेप में, हम पूरे परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। अम्मा की कृपा से ही हमारी टीम समृद्धि की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची है। केरल सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री तिलोत्तमन के शब्दों में, माता अमृतानंदमयी मठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो केरल और पूरे भारत में दलितों के उत्थान में अद्वितीय है। मठ जैसी मानवीय परियोजनाएं कोई अन्य संगठन नहीं चला सकता। मठ की सुनामी राहत परियोजनाओं ने दुनिया को दिखाया कि वे कितने प्रभावित हुए लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनके आंसू पहुंच सकते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक श्री A.M. आरिफ ने कहा, अम्मा करुणा के झरने हैं, अम्मा शक्ति का स्रोत हैं। जब भी मनुष्य पीड़ित होता है, वे जानती हैं कि करुणा और प्रेमपूर्ण सांत्वना की सबसे अधिक आवश्यकता है और वे उनकी मदद करती हैं। वे वहां पहुंच गईं जहां सरकार नहीं पहुंचती या देर से पहुंचती है। अम्मा की मदद ने कई जगहों पर प्रभाव डाला है। समाज निश्चय ही अम्मा का ऋणी है। SNDP नेता श्रीमती प्रीति नटेशन ने कहा, अम्मा जो आर्थिक सहायता दे रही हैं, उससे कहीं अधिक अम्मा हमें आध्यात्मिक आधार भी देकर हम सभी को सशक्त बना रही हैं। वित्तीय गतिशीलता से अधिक अम्मा हमें महान मूल्यों को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। पेरुम्बलम क्लस्टर की श्रीमती रजनी शाजी ने यहाँ कहा, हर महीने हमारा क्लस्टर 3 लाख रुपए का संग्रह करता है। उसी दिन हमने सदस्यों के बीच पैसे को क्रेडिट के रूप में वितरित किया। हम अपने सदस्यों को चिकित्सा सहायता और विवाह समारोह के भुगतान के लिए 1 लाख रुपए की पेशकश करते हैं। हाल ही में हमने अपने एक सदस्य को ब्यूटी पार्लर शुरू करने में मदद की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक श्री रामचंद्रन के शब्दों में, ये आंदोलन
हमारे क्षेत्र में फैल गया है और पूरे केरल और पड़ोसी राज्यों में फैल गया है। माता अमृतानंदमयी मठ की मानवीय और धर्मार्थ गतिविधियां समाज के लिए कई प्रकार के लाभ प्रस्तुत करती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री TN प्रताप ने कहा, ईश्वर ने हम सभी को समान बनाया है। हम सब जो इस धरती पर पैदा हुए हैं वे ईश्वर की संतान हैं। भगवान हमारी रक्षा करते हैं और हमें सांत्वना देते हैं। अम्मा जिन स्वयं सहायता समूहों की मदद कर रही हैं, ये उसी मदद की अभिव्यक्ति हैं। आप सभी इसका संज्ञान लें। भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की जिलाध्यक्ष श्रीमती सोमन ने कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के संगठन ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे लोगों की मदद करने की अम्मा की नेक इच्छा केरल और उसके बाहर इस विशाल अमृता श्री आंदोलन के रूप में व्यक्त हुई है। एमए मठ के महासचिव स्वामी पूर्णामृतानंद पुरी ने कहा, एक ऐसे समाज में पली बढ़ी जिसे लगता था कि महिलाएं कमजोर हैं, अम्मा ने अपने परिवार और अपने समुदाय के विरोध पर काबू पा लिया। अम्मा का जीवन उदाहरण देता है कि एक व्यक्ति समाज के लिए कितना कुछ कर सकता है और उनका जीवन हम सभी को प्रेरित करता है। फिल्म अभिनेता श्री सलीम कुमार ने कहा, अम्मा ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है। उन शब्दों ने वास्तव में मुझे छू लिया। मेरे जीवन में उस समय ऐसा कहने वाला कोई नहीं था। मुझसे कहने के लिए सिर्फ अम्मा ही थी। मेरे जीवन में उस समय मेरे सगे संबंधी भी दूर हो गए थे। अगर मैंने वो शब्द नहीं सुने होते, बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं वो सलीम कुमार नहीं होता जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं। मुझे इस बात का यकीन है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती बिंदु कृष्णा ने कहा, अम्मा के कार्य उनकी कहावत को प्रदर्शित करते हैं, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अम्मा के दर्शन, वाणी और कार्यों में अच्छाई झलकती है। वो राजनीति से मुक्त हैं और धर्म और जाति से परे हैं। उनका प्यार सभी को समान रूप से देखता है। वो प्यार दुनिया की तमाम पहेलियों का हल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री चंद्रप्पन के शब्दों में, ये आंदोलन समाज के लिए बहुत ही प्रेरक और उपयोगी है।